promise of reaching the truth, that is, as possessed by a God, that it has never reached the truth and that it never will, since we shall never be gods, its utterances, that is, philosophy's utterances, are presumably likely to possess a flexibility or at least a provisionality that is prima facie at odds with the idea of tyranny. Moreover, the sketch of a rational constitution in the laws, le leggi, looks nothing like a tyranny insofar as it contains rules for the regulation of society as a body of more or less equal citizens, for, crucially, managing wealth and poverty, and above all for the education of the citizens, as offering the best guarantee that interests of any sort. Tyranny or monarchy implicit in the laws themselves, that will affect any society with laws, and is at least formally counterbalanced both by explicitly democratic elements in the Constitution and by the persuasive aspect of the laws as embodied in the prooimia or preambles. All of this makes Plato a plausible model for English republicans in the 17th century. They could treat Plato as one of them, or rather as one of their forebears, and not only because of a tendency to treat antiquity, whether Greek, Roman, or Jewish, as a repository of wisdom on whatever subject. James Harrington, for example, calls Plato in aid as a result of reading of the Laws and the Timaeus. Algernon Sidney, like his great-uncle Sir Philip Sidney, was evidently steeped in Plato, as were other Puritans, English Puritans, and he saw an essential continuity between Platonic moral and political thinking and his own. Henry Neville's Plato Redivivus continues in the same tradition. Plato appears at first sight to fare less well across the Atlantic a century and a half or so later. In his correspondence with John Adams, Thomas Jefferson writes in 1814 that, quote, "It is fortunate for us that Platonic republicanism has not obtained the same favor as Platonic Christianity, or we should now have all been living, men, women, and children, pell-mell together like the beasts of the field and the forest." To which Adams replies, "My disappointment with Plato," that is, when he read him, "was very great. My astonishment was greater, and my disgust was shocking. Nothing can be conceived more destructive of human happiness, more infallibly contrived to transform men and women into brutes, yahoos, or demons than a community of wives and property." But 25 years earlier, in his defense of the constitutions and government of the United States, he had included a lengthy discussion of how Plato's theory of mixed government coincided exactly with his own. So he definitely read the Laws first, liked it, and he read the Republic and hated it. The Plato Jefferson follows, like Harrington, the English Harrington, is the Plato of the Laws. What neither recognizes is that Callipolis, with all its anti-republican features, that is, the presence of philosopher rulers, the exclusion of the people, and so on and so forth, is only the second of two cities described in the Republic. The first city, apparently lacking in any and all hierarchy, Plato has his Socrates describe as complete teleia, a true city, aleithine polis, one of a healthy sort, as it were, hosper hubies tis, while the beautiful city itself, that is Callipolis, that follows, is, or at least starts out as, a luxurious city in the grip of a fever. This second city, the one we all know as Plato's Callipolis, great city of the Republic, this second city Socrates introduces mainly at his interlocutor Glaucon's insistence, though he himself agrees that it may help them achieve their goal of identifying justice and, crucially, injustice too, as these come to exist in a city. Most modern commentators, too, assume that the second city, that is Callipolis, as developed and constructed over the next 5 books, must be the one that Plato means us to take seriously, despite what Socrates has said about it. That is, that it stems from a feverish state which
needs to be corrected, cured. The grounds for preferring the second city that are usually given are that the first city is of no interest to Plato or to the or any argument, because it lacks any mechanisms for dealing with human desires, as these are introduced in Callipolis. Specifically, its educational program and hierarchical institution. In the first city, the one that is the city that Glaucon, but not Socrates, writes of as a city of pigs, the citizens live the simplest of lives in a kind of rural idyll or rural nightmare, as it is for the metropolitan Glaucon. So this is the city of pigs. For Socrates, a rural idyll. For the metropolitan Glaucon, a rural nightmare. So this modern way of sidelining Socrates' clearly expressed preference for the first city is instructive, insofar as it betrays a modern assumption either that desires for the good things of life, as these are superficially understood by Glaucon and mildly caricatured by Socrates, represent an inevitable and permanent aspect of human nature, or that Plato supposes them to be so, that is, a permanent aspect of human nature, or alternatively, both that Plato supposes them to be so and that he was right. The view that Plato thought us humans to be naturally, indelibly, and irrevocably irrational, of course, receives what looks like strong support from Socrates' introduction. I'm a bit aware that we have somebody, an anti-incendio. We have a soccorso anti-incendio. So I'm aware there may be an explosion at any moment. It's okay. I'm afraid that the noise is coming from Teams. I'm going to detach. Okay. They don't have to speak. No, but they can hear. They can. Okay. I only detach the audio that goes. Okay. The view that Plato thought us humans to be naturally, indelibly, and irrevocably irrational, of course, receives what looks like strong support from Socrates' introduction of the tripartite soul in Book 4, and no doubt from elsewhere. I do not propose to spend time, and I don't have the time here, to argue for the opposite case. Though if I were to do so, I would certainly not forget to include a striking sentence in the Sophist, in Plato's Sophist, a passage which is not widely known, or at least discussed, among supporters of the other side, that is, most other people, to the effect that in a soul, as I quote Plato in the Sophist, in a soul, when people are in poor condition, don't we observe beliefs disagreeing with desires, anger with pleasure, reason with pains, indeed all of these with each other? Nor would I omit to mention that this same Socrates of Plato spends a considerable proportion of his time arguing and asserting that the opposite case, namely that human beings are not naturally or indelibly irrational, is in fact true. The consequence of which, so far as I can see, is that we actually ought to start from the presumption that his expressed preference for the city of pigs is deadly serious. In the present context, however, that can all be safely left to one side. Whether we take Socrates' statement of his preferences seriously or not, the fact remains that the construction of the whole framework of the beautiful city, Callipolis, in the Republic, specifically and explicitly starts from and with the fact, quote, and I quote Plato, sorry, I'm quoting Socrates in Plato, that there are some people, Socrates, there are some people who won't be satisfied with what we've offered so far and with the kind of lifestyle we've proposed, that is, in the healthy city. There'll have to be couches, tables, and other furniture, sauces too, perfumes, incense, prostitutes, and pastries, all of them in every variety available.
The things we were talking about before, basic necessities like houses, cloaks, and shoes, are no longer enough. No, we're to start painting and embroidering, knitting probably, and to get ourselves some gold and ivory and everything like that. It's all done in a highly sardonic tone. In other words, the description of Callipolis itself, despite all appearances, is a response to a practical situation. That people, or some people, like Glauco, will want more, a lot more, than straw mattresses and acorns roasted over an open fire. And of course, as it transpires, a great deal of what Callipolis is about is the management of desire, and of those many people supposedly governed by the less respectable manifestations of desire. What this means is that the Platonic city of Jefferson or an Adams finds so repulsive is actually designed to meet a specific situation, one that calls for remedies. Citizens that are out of control, like desires, require to be controlled, and controlled by reason. The political structure of Callipolis is a rational one, but it starts from a place no Platonic ideal legislator would start from. Where he or she would start from is, I propose, something more like the conditions under which the citizens of the first city lived their apparently peaceful and undemanding lives, all on an equal footing and contributing equally. In other words, the Republic, properly understood, that is in my view, is in important respects only accidentally different from the laws. They're not two quite different worlds as they are for the American founding fathers. Also, I propose the three classes of Callipolis, the city of the Republic, the main city, the second city, one that's described over 5 books. The three classes of this city are modeled after the three parts of the soul, rather than vice versa. And it is the parts of the soul that must perform their proper functions, rather than the citizens. If they do across the city, then the differences between the citizens will either reduce or disappear altogether. And is this not what we should expect from someone who plainly holds, who Socrates consistently holds, both that the only important difference between one individual and the next is their degree of rationality and excellence, if these are not the same thing, and that the human being is by design a functioning unity, as it's described in the Timaeus, so that by implication all human beings are so, that is, by design, functioning unities too. What I have just said about the Republic will perhaps be hard to take, at least first hearing of those who heard me talking about his book. But here is a supporting passage from Theaetetus, in which Plato's Socrates explicitly gives us the philosopher's view of humanity. He's addressing Theodorus the mathematician, who has just described how the philosopher, who here both is and is not Socrates, how the philosopher will make a fool of himself in the law courts and elsewhere. It's one of the most beautiful passages in Plato, but like many other such passages, it's not very well known. If others are boasting and expecting praise, the philosopher openly laughs at them, and it's genuine, not fake laughter, which they take as a sign of craziness. When the philosopher hears an encomium for a tyrant or a king, it sounds to him like a herdsman of some sort, a swineherd, a shepherd, or perhaps a cowherd, being called happy for the quantity of milk he gets from his cows. Only in his eyes, they have a more ill-tempered and treacherous animal to herd and milk, one that takes all their time to handle, so that inevitably someone like that becomes no less boorish and uneducated than ordinary herdsmen, only with a city wall thrown up around them instead of a mountain sheep pen. When the philosopher hears 10,000 plethra, say 10,000 hectare, or still more than that, being spoken of as an astonishing amount of land to own, it seems to him a quite tiny amount to speak of, used as he is to gazing upon the whole earth. When people hymn family connections, counting someone as noble
if he has 7 generations of wealthy ancestors to boast of, it seems to the type we're describing, the philosopher, to be what only thoroughly dim and short-sighted people would crave. He puts it down to a lack of education and an inability on their part to keep their gaze fixed always on the whole, or to work it out that each and every person has had countless tens of thousands of ancestors and forebears, among which there will have been rich and poor, and kings and slaves, non-Greek and Greek, many times 10,000 of each for anyone that you care to name. When people pride themselves on a list of forebears going back 25 generations and trace their line back to Heracles, son of Amphitryon, it appears to him, the philosopher, a strangely petty sort of counting, and he laughs to think that they can't rise far enough above the vanity of their mindless souls to work out that it will have been a matter of pure chance what sort of person Amphitryon's own 25th ancestor was, and the 25th ancestor before that. It's in all these cases, I'm saying, Socrates, that the generality of people ridicule the philosopher for his behavior, sometimes for his supposed arrogance, sometimes for not knowing what is just in front of him and being puzzled by everything. Now, such a passage, at least taken on its own, perhaps belongs more to a democratic than a republican way of thinking. One might also reasonably say that Plato shows few signs of following out its apparent implications for democratic politics. Rather more interesting, for the purposes of a paper on allegedly republican Plato's, is a moment in the argument of statesman, the politikos. Political historians tend to trace republican thinking back to the Roman Republic, which rested on, and I'm quoting Chilean political thinker here, rested on a dual model of sovereignty in which the powerful few rule and the common people have the power to stop or direct the powerful few's actions where necessary. So political historians tend to trace republican thinking back first to the Roman Republic, and then from Rome to Aristotle's polity, politeia, an apparently similar mix of oligarchy and democracy. Plato's own version of the mixed constitution is rather a middle one, the middle not between oligarchy and democracy, but between monarchy, mainly equated with authority and the laws, and democracy, represented by the freedom given to the citizens at large to influence the running of the city. But it surely amounts to the same thing, that is, it's a mixed constitution. What is particularly interesting about Plato's case is that his proposal for a mixed or middle constitution is itself based on a critique of existing political arrangements and is proposed as a solution to their failings. In effect, he anticipates the theory of the mixed constitution, quote, as a critique of pure constitutions and as a realist cure for systemic corruption, that is, as recognized in the case of Rome. This occurs in the Statesman of Politikos. Plato, or rather strictly speaking, the visitor from earlier, that I set to one side all the arguments that we have about whether when Plato puts something in the mouth of his main speakers, it's him speaking or not. I mean, okay, well, for me, it's Plato. Plato in the Statesman, the Politikos, recognizes 6 types of political organization. 3 that are grounded in law, namely kingship, aristocracy, and a law-governed democracy. And 3 that are not, tyranny, oligarchy, and another non-law-governed type of democracy. He plainly regards the first 3, that is kingship, aristocracy, and law-governed democracy, as superior to the second 3. And it would be a surprise if he did not regard them as superior. What sensible person would prefer a society not governed by law, but by one person, a few people, or the majority of the people, as each sees fit? What does come as a surprise, however, is the way that he expresses the relationship between the law-governed types and the rival non-law-governed ones. We are told that not just the second 3, but all 6
are in fact not correct, and that those who participate in all of them, that is, all politikoi, and any regime, whatever, has existed or does exist, are actually not politikoi, but stasiastikoi, not experts in politikai techne, but experts in discord, stasis. So they're experts at stirring things up. And furthermore, the only basis stated on which any one of these six is preferable to another is that it is less difficult to live with. That's not a very strong recommendation. By this standard, which is the least difficult to live with, democracy is best of the three if they are not law-governed, worst if they are law-governed. For the single ground, rule by the mass, we most may suppose, and I've got a slight paper here, rule by the mass we may suppose to be weak in all respects and capable of nothing of any importance either for good or for bad, as was judged in relation to the others, because of the fact that under democracy of whatever sort, offices are distributed in small portions among many people. So it's distributed, effective distribution limits damage. This is an important sentence because it shows that being non-law governed does not, in this context, imply anarchy in the literal or any other sense. There will still be archai offices, that is, even in non-law governed democracies, and so some sort of order. And after all, we're talking about something that is at least all politeia, not just a large collection of people who happen to be living in the same location. The law or laws that are relevant here are the ones that prevent the many, the few, or the monarch from extending their factional interests, which are, after all, what govern them as experts in faction, stasiastikoi. We're talking entirely about people who are motivated by their own special interests beyond a certain point. So the Eleatic visitor talks of monarchy as being yoked, zukthesa, that is, curbed or restrained by laws. So we know what kind of a constitution or supposed constitution it is. It's ruled by one who is governed by desire for whatever they can get out of it. But they're restrained, yoked by laws. The visitor from Elia adds that the yoking will be done in good written rules, which we call laws. A very puzzling phrase. The rules or laws in question will presumably not be good just because they are effective at curbing the monarch, but because he or she will lack any knowledge about ruling, any grasp of politicae proper. The city is not going to be better to live with if there are laws, but the laws are rubbish, because then the king will again just do what they want. So the laws in question are not good just because they are effective at curbing the monarch, but just because we need this qualification, because the person in question in rule, in office, as monarch, will lack any knowledge about ruling, any grasp of politicae proper, as opposed to knowledge of stasiastike, the art of stasis. And for that reason, will inevitably go wrong without at least basic guidance from outside, which will come in the form of laws, presumably inherited from way back. A monarchy whose ruler is inexpert about anything except in furthering his or her own interests is hardly going to be easy to live with, let alone easiest of the six types under analysis. Now, this reference to good written rules, along with what has regularly, but in my view mistakenly, been taken as advice for six non-constitutions to stick absolutely to the laws they have, and this is a common, very common reading of the statesman, has led many interpreters to downplay, sideline, or just ignore the treatment of even the three law-governed types of politeia as not correct.
and to downplay the outright declaration that their koinonoi, or chief players, are experts in stasis, not in politicae technique. As a consequence, such interpreters have missed what I propose is an important and even the founding moment in the history of republicanism. Plato's insight or prophecy is that all and any types of pure constitution, whether involving rule by one, few, or many, will inevitably be corrupted. Not even the law-governed types are immune. He makes this clear. There's a passage late on in the statement where he predicts the shipwreck of even the strongest ship of state. Plato's answer is the middle constitution, which Aristotle is probably quite right to say, this is in the Laws. Aristotle is probably quite right to say that this is mixed out of all the constitutions and will be as durable as any constitution can be because of its distribution of rights and powers, and because of the way that the distribution of rights and powers simultaneously takes into account the interests of the individual citizen, the few, that is, those who are wealthier within the limits allowed by the lawgiver, and the mass of the citizens at large. So it simultaneously takes into account the interests of all three parts of the state, that is, the individual citizen, few, and the many. What Plato offers us, in short, is what can be seen both as a paradigmatic argument for a republican-type constitution and a paradigmatic example of such a constitution, that is, in the Republic. Plato's republicanism may be only proleptic. This is a reference to Quentin Skinner's attack on defense of Plato against Popper. There's no point in calling Plato a totalitarian. It's simply a proleptic, the label for something. Never even could never even dream of such a thing. Plato's republicanism may be only proleptic, and also in a way incidental, insofar as Plato himself is not so much interested in saving the city as ensuring that citizens live their lives wisely and well. But the coincidence is, I think, worthy of attention, not least because so many actual Republicans have in fact looked back to Plato as a paradigm. Thank you. So we have about 20 minutes for questions for our second speaker. Ula, please. Would you come here or? No, it won't be any good at the back, I think. I have two questions for a long time. The one is, so here is preference. But isn't it the case that the reason why we must the reason why we must is not for roles, but the classical system. It comes to agree that the happiest person is the last person, and the last happy is the higher, the most unjust. The first is not the place to look so at the full extent. It's about the full extent, where the second is the most extent. And connected to that is the world whether even as it stands, and even leading the as far this is the general question for you. But what we perceive as
philosophy. And the second question is the general one. In the framework what you have sketched out so richly, where do you put the arguments of the laws in the bracket? Oh, right. Sorry, back here. I actually concede in the paper that dialectically the second city is necessary in order to follow the argument out. But that doesn't mean, it doesn't follow from that. Plato approves of the second city. That's my point. We had a rider to that. What was the rider? The question was, oh yes. No, the second question was, is the first city propitious for philosophy? Well, no, the rider to the first question was, is there actually very much to the first city? The answer is, well, the Stoics thought so. I think the Stoics actually take over. The Stoic city is actually based on Plato's first city in the Republic. And actually, the first city has a much longer influence. Its shadow, the shadow of the first city implicitly is much greater than that of the second city in the history of philosophy. What was the second? No, I've forgotten the second question. Well, in the scheme that you have. Oh, it's where does the laws? Oh no, the law. Yes, the law. The laws is precisely is an example of the epistemon politeia, which of the knowledgeable constitution he looks for in the statesman. So there are 6 constitutions, but there's also a 7th, which is the one that will be designed by the proper statesman, right? And this is actually part of the theme of André Laps's new book on the laws. So he's actually looking forward in the statesman to the laws. The laws is his example of what it would be to have a city that was designed by somebody who might have some understanding of true politica, but it fits exactly into the schema. I think we have a note. In the statement, you have the Chronos myth, and you have perhaps an observation about what might happen even if you have the second city where people do not have needs. And Socrates says, well, it depends on how they use their time. If they take profit of this of leisure, or if they do philosophy, or they just eat and drink. So maybe you have something to say about that? Yes, I mean, it's certainly possible. There's a deliberate echo of the first city in the picture of the of humanity under the rule of Chronos in the statesman myth. Now, we don't need to go into the shape of the. Well, maybe we should. Question is, in the rule of Chronos, is everything going backwards or is it going forwards? I mean, those who are not familiar with this problem, might need to know that according to the statesman myth, occasionally, at least I think, at certain points, the world goes into reverse. Now, according to the standard, what is now called the traditional interpretation, what happens is that under the rule of God, that is Chronos, the cosmos is actually turning in the opposite direction to the one it turns in now, and people are being born from the earth and growing younger rather than older. And then when things change and God abandons his position at the steering oar, the world turns in the opposite direction and it goes in the direction we are now. And people are actually born through mating. There are male and female actually coupling and producing babies in the ordinary way. But this is supposed to be an unnatural situation, right? But anyway, on my reading of the statesman myth, the rule of Chronos, everything's going along exactly as it does now. That is, the cosmos is rotating in the same way. And then when God gets fed up, he just says, it's time for me to let go. He lets go and things immediately go into reverse because
desire of the cosmos, innate desire of the cosmos, pushes it back in the opposite direction, right? Until reason reasserts itself, and I think at that point, it remembers the teaching of its father, and it goes back into the same direction it had before this reversal. Now, this matters because in order to discuss the rule of prompts, we're giving we need to know which way things are happening. Right? Okay, so I mean, if in the rule of Kronos, people are getting younger rather than older, let's say, so I at my age could expect just to be getting more and more stupid, right? I could expect, the best I can expect to be is a mewling infant. So, you know, in 78 years, I will be back wearing nappies and puking, right? That's what I got looked, according to the standard interpretation of the Kronos myth, that is the situation in which we're being asked, will they do philosophy? Well, I think probably not, because they'll be getting more and more stupid and feeble. I mean, they're supposed to be getting wiser, bigger and wiser. Well, of course, most people don't, but some people do. Those are the conditions under which philosophy comes along. So I think they've got to be... And politics. Politics? Well, the cities. Well, no, because people have to organize. Well, they only in the time of Kronos, they don't have to do anything. I mean, in the time of Kronos, they don't even have to mate with each other because their souls are sown in the ground, and human beings spring out of the ground like plants. So human beings have the time of their lives, right? Because they don't even have to bother going on Tinder, or they don't have to go dating. They don't even have to have anything to do with each other. Things just happen, right? They get food, they don't have to do anything. Question is, do they have a good time? And Socrates then says, well, it depends whether they do philosophy or not, whether they spend all this leisure they have all day, every day is leisure, right? From the time they get a mind until the time they die, it's all leisure. So what do they do with this time? Do they do philosophy or do they not? Do they spend their time having a good time? And this is, well, obviously, if they spend their time doing what Glaucon says is having a good time, things are not better. But if they did philosophy, then it would be better. So now, but they certainly wouldn't have to do any politics because they don't need politics because there's no dissension among them. They've got nothing to fight about. Yeah. Any other question? Barbara, can you? Thanks a lot for that. I just thought it was very interesting. Just a quick question. Case, you seem to equate them very quickly with forbidden laws. You seem to say... No, I'm not equating. No, but you seem to think, well, the question that has puzzled a lot of us, namely what happens with closely while election human development, how that develops. Wouldn't that be something you should look for in political philosophy? You seem to think that's what he does in the novels. And I'm just wondering whether you can say what justifies that, because the way it's sketched in the Republic, I don't see that I mean, there's not much applause there, and a lot of the kind of detailed minute, whatever, committee works, and the way it's divided up in the laws, in the function probably, according to the law, we don't find it there. So I feel like the city of the case is so underdetermined and developing very many ways. That's the laws that one of them. But it seems to have a stronger view of, this is really where it takes stuff again and develops sense for history. Yeah. Yes, I certainly didn't make it clear enough what my view is about the relationship between the first city of the Republic and the law, the city of the Lords. Well, clearly, as Barbara says, the first city is underdeveloped. It's underdeveloped in the extreme. We actually don't have we have hardly any information at all about
But I think the whole point about the first city is just what it doesn't say. So, or rather, what it says about what is where we need to start from. We don't need to. The essential contrast is with the starting point of the first city and the starting point of the second city. And the starting point is the starting point of the first city, which I take it is like that of starting point for Magnesia in the Laws, because Magnesia in the Laws does not start from the diseased state that Callipolis starts from. You could start, it's just a way of setting up conditions in which the inhabitants are not ruled by desires. They're just getting on with their lives, right? Now, whether they do philosophy or not, we don't know, but he could have developed that, and I think the Stoics pick it up, and they now create a different kind of city on that basis. I'm not saying that they are the same thing, but they're coming from the same original thought about where it is we start from with a new foundation like Magnesia. So we're having a new foundation in a completely new place. So there's no background. We're starting with chosen citizens. We're actually, the whole thing is the lawgiver can do what he or she likes. And what can she do with the raw material they're given? And they don't have to start off with a city full of people who are expecting sauce and tables and knives and forks and all the other things. Right? It just starts with, well, if we start from scratch, I mean, this is like saying, I mean, I have this vision of Plato's view of humanity as in the Timaeus, there is, although there are lower parts of the soul, in the picture of humanity you get in the Timaeus, the various parts of the soul work together. That's the whole point, right? There is the image of the, as it were, the nerves going down from the top to the bottom. It's all connected. And although there is opposition, there is, because of the working, I mean, it's unfortunately the case that the need for food and sex and all the rest of it can get in the way. But in the ideal vision of humanity that we find in the developed, I think, at the Timaeus, the human being is a functional, as I put it, a functional unity. It's not divided into different opposing, warring parts. That, I think, that's Plato's and Socrates' view of a human being. I mean, it's so much of current discussion of Plato is built up on the idea that, you know, we start from the Republic and the discussion of the tripartite soul. But I think that the passage I referred to in the Sophists, which people don't notice, and there are, of course, signs also at the end of the Republic that he's not happy with the tripartite analysis. The question is what the true nature of the soul is. It's raised at the end of the Republic. David Sedley and others have raised this question. I think the simple answer is Plato's view of what humanity naturally is something else. It's not something that needs correcting all the time. And especially human being is not something that needs to be beaten up every now and then. I mean, this is the sort of, it goes with a peculiar modern view, you know, that we are all a mess. I mean, this is a typical modern view. When I used to teach students about this, and she was a very good American student. She came up to me in the street and said, what you said about Socrates this morning, about, you know, human beings being functional entities according to Socrates' unity. He said, it's just goofy. Isn't it obvious that when we're just a mess, you know, that we're always fighting against our desires, our irrationalism? I said, no, of course it's not. It's just the truth, right? I think it's actually true. We need a different view of what human beings are like. And it seems to be that it seems to be a perfectly reasonable account of what human beings should be and can be, and what in Plato's language is what they naturally are. Mm-hmm. Maybe the connection to the body makes sense. Yeah. Okay, we have a question from John Dillon. So please, Professor Dillon. John. I shouldn't be pitching in, but you've got no sound, John. Have I got my sound? No. John, you can, yeah. Start the microphone.
John, We cannot hear. He's speaking, but they're not hearing. That's- People, no, you still no sound. we're about to. Oh dear. Excuse me. Now we have. We can hear Mr. Gino in the Yeah. Teams. No, we don't. No, No, exit. no. Would you like to sit I'll down? find it. People were Yes. Mike. Is that no? Well, I think the problem's our end, John. Yeah, I think it's our you problem. can keep talking. why don't Yeah. you sit down here? No, Yes, no. Mike. Now, what? Yes, That's better. Am I there? yes, Yeah. Good. It was just when I intervened then. Sorry, I just wanted to say stimulating and entertaining the talk was, but one thing occurred to me about what No, is. we've lost you again. it is. Oh, it's your end, apparently. Can I be heard? Your end. Recording has started. Exit spotlight. No, that's chat. People raise. React Yes, to more. Keeps coming back, but going again. I know that there should be something I can press. Yes. John, could you write your question in a chat or something? 'Cause I could, but I've got to speak now. That's the trouble. That's How am I going to speak? Yeah. Active, no. No. Unread only, see mentions. I don't know. I don't know why. Well, there, Oh, this is our, Yes, Recording now. yes. That's right. Yes, there, it's going. there we are. Yes. Try not to touch this. Ah. Any good? Yes, I think we are. Yes. Go ahead. Over here. Well, I want to say that the most the feature most at odds with Athenian democratic thought in Plato would be that politics is an episteme, a techne, an episteme that you really have to work at. Yes. I mean, it was basic, I think, to Athenian democracy that any Athenian male could fulfill any function in the state, Right. with a little help, and that's a democratic idea. But for Plato, I mean, you want to be a philosopher king or even a member of the nocturnal council, you have to work at it. Yes. Right. And even I was saying Magnesia is more like the original, the first constitution of the Republic, except that the citizens of Magnesia There we are. have a very long, rigorous idea Yes. from childhood, Yeah. from the womb. So Yeah. they're well trained, at least in the second generation. Yes. Anyway, my main point was to try and make contact. Have I done that? No. I think I understand your question. Can I repeat your question? You can signal if I got the right one. And the thing is that there's no way that Plato can ever be a democrat, because politicae techne is something you have to work at, and no mass of people will ever achieve the relevant techne. But what I've missed out in my argument, I'm not arguing that Plato is or ever could have been a democrat.
what I'm arguing is that he sets up a constitution in the end, which is even on his own assumptions, in part, in quotes, democratic, because it's in the middle between monarchy and democracy. But it's so not because of the participation of the people, so much as because of what the lawgivers have, the way the lawgivers have set up the constitution. So the lawgivers set up the constitution in such a way that the people have a say of a sort, just as the few have a say of a sort. And this seems to me to be, it's obviously not democratic, but it seems that the constitution is set up in a way that fits very well in the Republican mold. And it's particularly so because of the talk about the need to restrain each of the different parts of the city, the individual, the few, and the many. I think we're actually in agreement. Oh, yeah. Yeah, good. Thank you. Yep. Okay, Right. thank you very much, Yeah. Professor. We are happy to announce Professor Dillon's paper, Appreciation of the Beauties of Nature in the Platonic Tradition. Professor Dillon, I hope we could listen to you. I hope, because it's usually you press, and I can't find. Well, I'm delighted to be able to join in the celebration of Livio. I am sorry not to be able to be there. Christopher is putting me to shame, but he's a bit younger than I am. But I'm not really able to travel anymore. It is very good to be able to contribute by Zoom. The only problem is you can't go out for a drink afterwards. That's my problem. Now, can we be heard? Yes. Oh, good. Yes. Okay. Now, this is a slightly lightweight topic that I'm venturing to offer to Livio, but it's an issue that has bothered me for quite some time in connection with the ascent to the good or the beautiful in the symposium, Diotima's ladder of ascent. That is to say, the beauties of nature I told the story. Now, is this a problem at all? Does the philosopher Plato, despite his elevation to a supreme position in the intelligible world of the beautiful itself, or the idea of beauty, really exhibit any appreciation of the beauties of nature or natural beauty? I have long been provoked to ask this troublesome question by the observation that in Diotima's ladder of ascent to the beautiful in the Symposium 210 CD, she is made to portray the progress of the lover upwards from the appreciation of beautiful bodies, a single body and then bodies, not as one might have expected to the appreciation of the beauties of the natural world, but rather to those of institutions and laws, epididymata kainomoi. Nature does not get a look in at any stage of the ascent. Now, one might argue that Diotima here is deliberately focusing on types and levels of beauty that are directly connected to human beings and their activities, and are the result of rational and orderly behavior. But that will not quite do, I think. The ultimate level, after all, the great sea, polypelagos of beauty, quite transcends human beauty and the beauties generated by human achievements. And the implication surely is that one's ultimate vision is attained by working one's way through all the levels of beauty that there are, the beauties of nature not being among them. Be that as it may, reflection on this passage has led me to inquire whether,
Anywhere else in his work, Plato can be seen to permit any of his characters, from Socrates on down, to express admiration for the beauties of nature. And that in turn has led me to explore the attitudes to nature of later adherents of the Platonist tradition. Now, as regards Plato himself, the passage from the dialogues that might immediately spring to mind is the beginning of the Phaedrus, a portrayal of Socrates' reactions on the only occasion that he is presented in the dialogues as straying out from his haunts in the city into the countryside. Socrates, we may note, is initially portrayed as agreeing with Phaedrus that a walk in the countryside is more invigorating, akoputros, than perambulating around the city streets or arcades. This, however, is not commendation of the beauty of the countryside as such, but only of its relative freedom from dust and smog. Things develop further, however. As the pair wander up the Ilissus, Socrates spots an ideal place to settle down and listen to the speech of Lysias. "Upon my word," he says, "a delightful resting place. Kalegehe katagoge, with this tall spreading plane tree and a lovely pankon shade from the high branches of the chaste tree, the agnos. Now that it's in full flower, it will make the place ever so fragrant. And what a lovely chariestate stream under the plane tree, and how cool it is to the feet. Judging by the statuettes and images, I should say it's consecrated to Achelous and some of the nymphs. And then too, isn't the freshness of the air most welcome and pleasant, and the shrill summery music of the cicada choir? And as crowning delight, the grass, thick enough on a gentle slope to rest your head on most comfortably. In fact, my dear Phaedrus, you have been the perfect guide." Well, this is certainly a ringing endorsement of this delightful corner of the Attic countryside. But if we consider it closely, we may note, I think, some limitations in the scope of Socrates' praise of the beauties of nature. But I think we may note specifically is that each of the features remarked on is being praised not for its abstract or autonomous beauty, but rather for its usefulness, its contribution to Socrates' comfort. The plane tree provides shade, as does the chaste tree. The stream is cool to the feet, as he was a man who didn't wear shoes. The air is invigorating. And lastly, the grass provides an excellent support for the head. No feature is being praised for its abstract beauty. Again, near the commencement of the Laws, Book 1, 625 BC, when the Athenian visitor proposes to Cleinias and Megillus a walk out of Knossos up to the sanctuary of Zeus, no mention is made of the inspiring panorama that would be opened up to them by such a journey, but only once again of the pleasant shade that would be afforded by the marvelous tallness and gracefulness of the cypress trees along the route, and the opportunity for rest afforded by the meadows. And that, I think, is the nearest we're going to get to an appreciation of nature in the Platonic corpus. Socrates is happiest hanging around the Agora, or one of the other gymnasia that adorn the city. Nature and the countryside make him uncomfortable. He declares in the Phaedrus later, "You must forgive me, dear friend, I'm a lover of learning, and trees and open country won't teach me anything." However, this obliviousness to the beauties of nature is not by any means an aesthetic defect peculiar to Plato, if the arguments of a number of distinguished scholars of classical antiquity are to be credited. The truth seems to be that the Greeks of the archaic or classical ages are simply too close to nature in their daily lives to develop any aesthetic appreciation of its charms. Even in a comparatively large city such as Athens, nearly every citizen had a close connection with the countryside, in the form of a country estate, or at least an allotment,
which involved them in regular visits to a rural environment for practical purposes, including, of course, fairly regular warfare. Only, it would seem, in the Hellenistic era, when cities grew larger and interpolis warfare largely ceased, did the possibility arise of, on the one hand, becoming sufficiently isolated from the countryside to begin to feel romantic about it, and on the other, of being able to visit the countryside without having a strictly practical purpose or incurring any degree of danger. Only in such circumstances, as Tom Rosenmeyer and other authorities would argue, can a bucolic or Arcadian sensibility arise, such as we do not find in the prose or poetry of Plato's time or before. I'm referring to Tom Rosenmeyer's book, The Green Cabinet. We were colleagues in Berkeley long ago. I read it then, really about Theocritus, but about Hellenistic poetry. When then, if at all, might we hope to see such a sensibility manifest itself in the Platonist tradition? We have, alas, no texts surviving from either the later Old Academy, nor yet the New Academy. I was thinking, it's a pity we don't have the dialogues of Heraclides of Pontus. They might turn up something, but we don't. But a most interesting echo of the Sylvan scene from the Phaedrus, as it happens, occurs in the De Oratore of Cicero, composed in the late 50s BC, but set in 91 BC, at the Tusculan villa of Marcus Licinius Crassus, where he and a number of his noble friends have taken refuge from the bustle of the Ludi Romani. On the second day of their stay, the guests are perambulating in Crassus's garden, when his friend Scaevola makes a proposition as follows, De Oratore 1:28-9. Crassus, why do we not imitate Socrates as he appears in the Phaedrus of Plato? For your plane tree has suggested this comparison to my mind, casting as it does with its spreading branches as deep a shade over the spot as that one casts whose shelter Socrates sought, which to me seems to owe its eminence less to the little rivulet described by Plato than to the language of his dialogue. And what Socrates did, whose feet were thoroughly hardened, when he threw himself down on the grass. And so began the talk, which philosophers say was divinely inspired. Such ease may more reasonably be conceded to my own feet. To which Crassus replied, nay, but we will make things more comfortable still. Whereupon, according to Cotta, he called for cushions, and they all sat down together on the benches that were under the plane tree. Now this scene seems delightfully to encapsulate the difference in sensibility between the nobles of late Republican Rome and the Greeks of the classical age. In the Phaedrus, all is natural. In the De Oratore, all is artifice, a well-kept garden, benches, and cushions. Furthermore, the outdoor rural setting is being appreciated in its own right, not from a utilitarian perspective, though it is admittedly a thoroughly manicured environment, as opposed to a wild one. This is, of course, not by any means the only passage in Cicero's works where a love of nature is manifested. What I say, cultivated nature, of course. As a further nice example, I would like to highlight a passage from his work De Legibus, which consists of a series of dialogues between Cicero, his brother Quintus, and his old friend Atticus, which take place in Cicero's country estate at Arpinum. The discussion begins in a grove, which contains, among other features, the Marian oak, to which Atticus draws attention at the beginning of the whole dialogue, but which Quintus sometimes somewhat undercuts by claiming that its main distinction is its having featured in Cicero's poem on Marius. However, at the beginning of the second book, 2 chapters 1 to 7, sections 1 to 7, Atticus, who is admittedly an Epicurean by conviction, not a Platonist, returns to the topic of the beauties of their environment in the most notable way. At the outset, he makes the following proposal to Cicero, who was, of course, Cicero is not a technical philosopher, but he
owes allegiance to both the new academy and, to some extent, to Antiochus' old academy. As we've now had a sufficiently long walk and you're about to begin a new part of the discussion, shall we not leave this place and go to the island in the Fibrenus? For I believe that's the name of the river, Fibrenus, and sit there while we finish the conversation. Cicero agrees warmly to this proposal, declaring that the island is indeed a favourite haunt of mine for meditation, writing, and reading. Atticus then proceeds to expand on his commendation of the environment, most significantly for our theme. Indeed, I cannot get enough of this place, especially as I've come at this season of the year. My scorned luxurious country places, marbled walks, and panelled ceilings. Take those artificial streams which some of our friends called Niles or Eurypuses, who, after seeing what we have before us, would not laugh at them. And so, just as you, a moment ago, in your discussion of law and justice, traced everything back to nature, in the same way, nature is absolutely supreme in the things that men seek for the recreation and delight of the soul. Hence, I used to be surprised, for I had the idea that there was nothing in this vicinity except rocks and mountains. And both your speeches and your poems encouraged me in that opinion. I was surprised, I say, that you enjoyed this place so much. Now, on the other hand, I wonder that you ever prefer to go elsewhere when you leave Rome. To which Cicero replies, indeed, whenever it is possible for me to be out of town for several days, especially at this time of the year, I do come to this lovely and healthful spot. It is rarely possible, however. We have here, I think, a pretty full-blooded praise of nature, from what might reasonably characterize as an Arcadian or pastoral perspective, such as I would maintain is not to be found in the works of Plato himself. And this despite the fact that Cicero, as he admits himself, is not a native of the city of Rome, but a country boy from Arpinum. Nonetheless, he's urbanized enough by now to have acquired a properly pastoral perspective on the beauties of the countryside. Atticus now turns his attention back to the island, 2.6, to which presumably, though this is not mentioned, access would have been available over a little bridge from the rest of the estate. But here we are on the island. Surely nothing could be more lovely, harmonious. It cuts the Fibrenus like the beak of a ship, and the stream, divided into two equal parts, bathes these banks, flows swiftly past, and then comes quickly together again, leaving only enough space for a palaestra, which must mean a place for philosophizing rather than wrestling, of moderate size. Then, after accomplishing this, as if its only duty and function were to provide us with a seat for our discussion, it immediately plunges into the Liris, and as if it had entered a patrician family, loses its less famous name and makes the waters of the Liris much colder. And he ends with rather a nice dig at Plato's portrayal of Socrates' commendation of his surroundings at the beginning of the Phaedrus. Although I have visited many, I've never once come upon a river which was colder than this one, so that I can hardly bear to try the temperature with my foot, as Socrates did in Plato's Phaedrus. In other words, Socrates' little spring may have been pleasantly cool, but the Fibrenus is just bloody freezing. Here then we have a portrayal of the beauties of nature, seem to me to differ significantly from anything that we can find in the pages of Plato himself. Can more such passages be found, we may ask, in the works of other later Platonists to our theme? Now, Philo himself would have bristled rather at the idea of being included in the Platonist tradition. In his own mind, he was a follower rather of Moses, as interpreted by himself, with the aid of chiefly Stoic allegorical exegesis. But he's certainly part of the tradition, in at least a broad sense. And he does come up with a number of significant remarks at various points in his considerable corpus. I select two passages from a work of his with which I've been recently concerned, in cooperation with Dr. Ellen Birnbaum,
his treatise on the life of Abraham. In the first passage, Abraham, section 22 to 23, Philo is contrasting the lifestyles of the bad, the phaulos, and the good, asteios man. The bad man loves the agora, theatres and law courts, and other meeting places where the many gather, and where he can conspire and cause trouble. The good man, on the other hand, becoming a devotee of the quiet life, withdraws and embraces solitude, wishing to escape the notice of the multitude, not through any hatred of humanity, misanthropia, for he is a lover of humanity, if anyone is, but owing to having rejected the evil which is welcomed by the common throng, who take pleasure in what should rightly cause them lamentation, and grieve at what should properly give them joy. For this reason, he mostly shuts himself up at home and stays there, hardly crossing his threshold. Or indeed, if beset by too many visitors, he heads out of the city and spends his time on some isolated farm, monagria, consorting more happily with those best of the whole human race, whose bodies may have been dissolved by time, but whose excellences shine forth through their surviving works, both poetry and prose, from which the soul may naturally derive improvement. Now, this, it must be admitted, is only incidentally a retreat to the beauties of nature. And indeed, if one considers the immediate environment of Alexandria, there's not really much in the way of spectacular natural beauties to be enjoyed. Philo, in retiring to his country estate, is merely seeking relief from the relentless social round. Sorry. And solitude for the purpose of catching up on his reading. He may well have spent most of his time in his study. There's no praise of nature as such, but other passages add nuances to his position. Later in the treatise, at section 159, in the course of an encomium of the sense of sight, he has this to say: "Wherefore it is by using the finest of all gifts, that of light, that people view the contents of the universe, earth, plants, living things, fruits, the surging of the seas, rivers both spring-fed and swollen by rain and melted snow, and various kinds of springs, some pouring forth cold water, others hot, and the nature of all things that come to be in the air, forms which are untellable and incomprehensible by reason, and above all, the heaven, which in truth has been wrought as a cosmos within a cosmos, and the beauties and divine glories within that heaven. What one of the other senses can boast ever to traverse such a range of objects?" But there's a recognition here, I think, that nature contains sights worth contemplating. The emphasis on the flow of water is interesting, as coming from an inhabitant of Egypt. But the only actual mention of beauty relates to the heavenly bodies, which, though part of nature, are not quite what I have in mind. Apart from these passages, there are very slim pickings in the Philonic corpus. The distinguished Philo scholar David Runier has brought to my attention a number of other passages, such as De Perficio Mundi 38:44, Philo's description of the creation of the physical world, which has beauties. His praise of the harmonious variegation of the natural world on Dreams 1:203, or his commendation of the art of husbandry at De Agricultura 5:7. But as Rooney himself admits, there is always a firmly practical cast to these descriptions. There is not much indication, it must be admitted, that Philo was a lover of nature. We turn to Plutarch, something less than a century later. We can find some slight traces of an Arcadian view of the beauties of nature, though once again, like Cicero, Plutarch was not a native of the capital, but a country gentleman from Chaeronea and Boeotia. Though also, like Cicero, he spent much of his time in the capital. Once again, there are rather slim pickings to be garnered. But in book 2, section 6 of his Table Talk, we find a picture of a rather different sort of garden to that of Cicero, though still a somewhat philosophical one. This is the garden of Soclaros, a friend and possible relation of Plutarch's.
in Chaeronea, where we hear of a gathering of philosophers and other intellectuals, including Plutarch himself. So Clarus, while entertaining us in his gardens, bordered by the Cephisus River, showed us trees which had been fancified in all sorts of ways by what is called grafting in ophthalmismos. We saw olives growing upon mastic trees and pomegranates upon the myrtle. And there were oaks which bore good pears, plane trees which had received grafts of apples, and figs, grafts of mulberries, and other mixtures of trees mastered to the point of producing fruit. The rest of the company are inclined to tease Soclarus for wreaking such havoc on nature. One guest, Cratone, a relation of Plutarch's and a doctor, so therefore a sort of philosopher, proposes a quasi-philosophical quaestio for discussion, raising the problem as to why evergreens, blown of trees, will not take grafts. So the company fall to discussing that in the best philosophical manner and come up with various solutions that we need not bother with now. Here, however, we find a garden setting continuing to feature as a location for philosophers and other intellectuals to gather and deliberate. In the climate of the Mediterranean, of course, there's nothing very strange about that. What is perhaps of some significance, though, is how the concept of the garden develops throughout antiquity from the largely natural environment of classical Athens, where a little shade and a natural water source were enough, to the much more elaborately structured gardens of Republican Rome and then of the Empire. We may note, however, that nowhere else in the 9 books of table talk, as far as I can see, nor yet in the settings of his major dialogues, do we find any recognition by Plutarch of the beauties of nature as such. Well, Quaestiones Naturales number 29, we find a warm encomium of the beauties of the heavens, once again, but that doesn't count for my purpose. I end, however, with a century and a half later, with the philosopher Plotinus, native of Egypt and long-time student in Alexandria, but latterly, of course, established in Rome, in a house belonging to a noble lady by the name of Gemina, probably, but not certainly, the widow of the Emperor Tribonian. Now, Plotinus's own writings are not such as to give an indication of the surroundings in which they were composed or uttered, but they do contain occasional references to beauty, including the beauties of nature. We also know from Porphyry's Life of him, chapters 2 and 7, that he enjoyed spending time on the country estates of various well-to-do disciples, such as the Roman nobleman Castricius Firmus and the Arab aristocrat Zethus, both in the vicinity of Minturne in Campania, where he liked to spend his summers, and in the latter of which he died in 270 AD. Plotinus composed 2 treatises on beauty, 1.6 and 5.8. The former, his earliest composition in Porphyry's listing, on beauty in general. The latter, part of a larger treatise, setting out the main features of his doctrine in opposition to the Gnostics, divided into 4 parts by Porphyry, ostensibly on intelligible beauty, but both in fact in pursuit of the true intelligible source of beauty, which informs physical manifestations of beauty. In chapter 2 of the latter treatise, in the process of searching out the true source of beauty in physical objects, he turns from beauty as observed in works of art to the beauty that resides in the originals of these, primarily, it must be said, human and animal forms, but by implication, beauties of nature as well. But let us leave the arts and let us contemplate these things whose works they are said to imitate, which come into existence naturally as beauties, and are so called among all the rational and irrational living creatures, and especially those among them which have succeeded since the craftsman who formed them dominated the matter and gave it the form he wished.
What then is the beauty in these? Certainly not the blood and the menstrual fluid. Rather, the colour of those is different, and their shape is either no shape or a shapeless shape, or like that which delimits something simple. Is not this beauty everywhere form, eos, which comes from the maker upon that which he has brought into being? As in the arts, it was said to come from the arts upon their works. Well, now, I could have quoted more of that, but that was the idea. It was after the eidos. Now, here Plotinus is primarily concerned to emphasize that the beauty arising in nature, as well as in human beings, derives from the form rather than the matter. But at least he recognizes that there is beauty in natural objects, resulting from the imposition of form. And that, I'm afraid, is about as much as we're going to derive from Plotinus in praise of the beauties of nature. As I say, there's a fine recent discussion of Plotinus' theory of beauty in an article by Uta Gal of Prague, Beyond Unified Multiplicity, Beauty and the Illumination of Good in Plotinus. But she doesn't produce, he doesn't produce any other examples of natural beauty. My conclusion, therefore, from what is admittedly a less than comprehensive survey of the possible evidence, is that despite the development in generations after Plato of what has been termed an Arcadian sensibility towards the beauties of nature, there was never a manifestation in the Platonic tradition of a full-blooded acknowledgement of such beauty. Beauty of just a few, let us say. And that may be explained adequately by the above quotation from Plotinus, and indeed from the whole context of Ennead 5:8 on the intelligible beauty. For Platonists in general, beauty does indeed reside in the intelligible, not the physical world. And any intimations of beauty that manifest themselves in nature are simply the result of the imposition of intelligible form on matter. And that's all I can offer on that. I'm afraid. I hope that was audible, but I think one has the text. I can't hear anything, sorry. So, something's gone. No? I can't hear. Can you hear me? No? Activity, chat. There you are. Yeah. Okay. Great. Sorry. We have it. There Have you? Right. Okay. I'm in trouble. Now, hope I can hear the questions. Okay. Well, I have a question. If nobody, there is also a passage in the Theaetetus that you know, where Socrates says that the philosopher's body dwells in the city, but not his. Apparently, he's suggesting not his soul, not his interests, because he's considering the city as a place where people fight for money and honor and a lot of things the philosopher is not interested in. And he mentions geometry and he mentions astronomy. So if it is true that the philosopher is Socrates or Plato are not particularly inspired by nature, apart from the Phaedrus, as you mentioned, it is also true that he's not interested in the city as it is, this Athens that is quite corrupted. So I agree, I totally agree and appreciate your conclusion. That is to say that what the philosopher is interested in is the intelligible, the universal, and
that's the reason why, particularly in the Chinese, when you have all this astronomy having this role as an educational issue, etc. So I was wondering what you think about this. Yes. I mean, they just emphasize the intelligible. Yeah. Yes, well, that's what is the problem in a way. I think if we can consider our appreciation of a fine view of mountains, let's say, and valley, and the view is not necessarily sort of symmetrical or harmonious in a geometric way. I mean, I suppose trying to say could argue that the ADOS of a mountain can be irregular and beautiful, but it's still got a form, structuring it and making it a mountain. But he's not quite sure about that. What we would admire, or the Arcadian view might admire in nature, is irregularity of various sorts, if they're properly arranged. But I think he certainly his view of might comprehend that, might include that. But it sounds like what we're meant to admire is harmonious structures, which lead us intelligible. But as I say, there's harmony and harmony. We have a question here from Professor Rowe. John, just an observation. It turns out that following when I get to the end of your paper, I then go back to the beginning, and it turns out that the most explicit description of a locus homoinos in the Platonic tradition is actually in the Phaedrus. Yes. Now, having said that, is it also not true that this passage begins, you rather downplay the occurrence of the word kale? I mean, given that kalos is the important thing in the whole dialogue, the important concept in the whole dialogue, in the very first sentence of this description, we have kale. Yeah, good. In the translation, Hackforth's translation, unfortunately, it says delightful, which entirely misses the point. It's a beautiful place. And the whole description is actually slightly sardonic. I think it's not just, it's very much overdone. It's so overdone that you can feel that Socrates is actually describing somebody else's reaction to he's actually describing Phaedrus's reaction to it, not his own. But it's still true, is it not? And this is my question. Is it not true that this reference to beauty right at the beginning invites us to include this locus homoinos in the list of beauties to be discussed at the end? Yes. Well, it's a nice point. It's just that kalos is such a weaselly word, such a almost treacherous word. I mean, it can mean fine. I mean, people have difficulty in translating it, but it can mean sort of well adjusted to its purpose. I mean, if someone is kalos kagathos, he's not necessarily very handsome. He's a good chap, and he fits in well and that sort of thing. So kalos, I mean, again, as you say, also there's a degree of irony in Socrates' immoderate praise of this corner. But
you could say that it's beautiful, but it's also eminently fit for its purpose, which is to relax me. Yeah. So I would sort of fall back on the ambiguities of Calais, as it could be, well, I mean, beautiful as such, but it could also be rather utilitarian in its overtones. But it is awkward. I mean, it's interesting that that's what he said. We have a final question online. So Yes. you could. Hello, you mean me, I guess. Yes. Yep. Thanks for the talk, Professor Dillon. My question now is if we can see in the perception of the beauty of nature in the Platonic tradition a development towards a more mystical perception that maybe goes along with the theological developments. That was my first question. Yes. Well, I think so. Certainly, that any appreciation of natural beauties ideally should lead one upwards to intellectual beauties, ultimately the form of beauty itself. So I would see Plato as always feeling that one shouldn't be just taking pleasure in beauty for itself. That it just as beautiful things have always an intimation of their intelligent counterpart, or the idea of beauty. They should stimulate us to an appreciation of intellectual beauty. So that is how I feel it. He would see things from even the love of a beautiful boy, or you start from. The philosopher should be leading himself and the boy upwards. Okay. Yeah, but you get the impression that that would be part of it, even if he had appreciated the beauties of a fine Greek panorama. There would be a moral and intellectual aspect to it. Okay, thank you. And the follow-up question, if that's possible, maybe do you think we could use it for a modern perspective on climate ethics, that kind of aesthetic perspective on nature would help us? I mean, back then they didn't have this problem, but maybe we can use an aesthetic perspective to help motivational aspects for people today, that they appreciate nature. I think it would be no harm at all. Yes. To at least appreciate. I mean, people appreciate the beauties of nature. It's funny. I'm just about to co-publish with co-editor a book on philosophy of tourism, thing I never thought existed, but it does. And one of the aspects, journeying around the world to contemplate beauty, is the idea. That's not what many people are journeying around the world to do. That's one idea. That was the motivation behind the journeyings of upper class people in the Renaissance and later the Grand Tour. And I think you saw magnificent antiquities, views, the Alps, and that sort of thing. So
it was meant to be elevating, always. And for Plato, I think that that'd be the only justification, that proper appreciation of beauty leads you upwards. Okay, thanks for the answer, and I think I'll look that book up. Thank you very much. Okay, thank you very much, Professor Dillon, for your nice, beautiful talk. And now we have a pause for a coffee. And thank you. Good to see everybody. And my compliments to Livio. Volevo invitare tutti al caffè e anche e soprattutto tutti voi a Bevagna stasera. Abbiamo un pullman con 54 posti che parte da Piazza Italia alle 7:45. Che parte alle 7:45 vuol dire che l'appuntamento è alle 7:30 e alle 7:46 il pullman è già partito. Quindi the appointment is at 7:30 tonight, it is confirmed in Piazza Italia before Hotel La Rosetta to go all together, all of us, all of you who are present in this room, to Bevagna to celebrate the foundation of the International Plato Society. Thank you. So, 7:30, Piazza Italia, this is the point, so 20 minutes earlier than and here back, you said, I mean. back at 5:30 here. So I expect you all at 5:30 for the second part of this session. Vuol dire che sia il bisogno di rimanere collegato? Oui. Oui. Oui, je suis bien là. Professor Luke, please could you stay connected just in case we want to keep the connection. So please do not disconnect your computer. Okay. No. Thank Okay. you. Thank you. We're back in half an hour. 5:30. We're going to start. Thank you. So 5:30. He's next. He's next. Can you present? Sì, sì, sì. Esto lo apagamos y hacemos. Great. Finally, we managed. The other side is The other side of the good is the code is there.
Also, We're waiting for the people to sit down and start. Okay? I've been clapping. So I hope. No? Dopo. No, thank you. I'm very happy. Orange juice. So we have 2 minutes. Need to get them in here. Yeah. Calvo is not giving No, he's in hospital. He's ill. I'm sorry to hear. You don't have to say in French 80. This is a 80 is the Yes. 40, 60. Yeah. Okay, so now we're going to start the second session of second part of this session devoted to Plato. And it's my pleasure to announce The Vice Director of the Department of Lettere would like to address us a greeting, a very small greeting. okay, We are so, Grazie, non rubo tempo, non è tanto un saluto a questo punto della giornata, direi forse più un grazie al professor Rossetti che tanto ha dato alla nostra università attraverso la sua attività di docenza, attraverso la sua ricerca e i frutti li stiamo vedendo anche con queste giornate di studio. Quindi un saluto da parte del Dipartimento di Lettere e da parte del direttore che non può essere in questo momento, ma appunto un grazie al professore, un grazie agli organizzatori di questo convegno, al professor Ranocchia per questa organizzazione impeccabile, come sottolineavo anche molto elegante, ringrazio anche per questo, grazie al Comune di Perugia, al Comune di Bevagna che hanno voluto onorare giustamente il professore Livio Rossetti. Grazie e buona continuazione.
Okay, so now it's my pleasure to announce Professor Luc Disson's paper entitled Les tendances nouvelles de l'exégèse de la pensée platonicienne depuis les années 80. Professeur. Donc, oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de participer à cette réunion en l'honneur du professeur Livio Rossetti, qui a joué un rôle considérable pour la Société platonicienne internationale et que j'ai connu depuis 1989 lors de ce symposium sur le fait de Platon. Comme Livio Rossetti a beaucoup travaillé sur le dialogue, j'ai voulu ce soir présenter de façon un peu cavalière un papier sur le dialogue platonicien. D'abord, le dialogue comme véhicule du projet philosophique de Platon, dans le cadre d'une approche traditionnelle et dans le cadre d'une approche analytique. Troisièmement, l'approche ésotériste qui s'oppose justement au dialogue platonicien dans la mesure où elle veut, cette approche ésotériste, retrouver un système. Et enfin, une autre conception du dialogue comme catalyseur de la pensée du lecteur des dialogues. Donc, tout d'abord, l'interprétation traditionnelle. L'idée que le dialogue platonicien constitue une forme littéraire spécifique qui serait à sa manière propre le véhicule des objectifs philosophiques de Platon remonte à l'Antiquité. Des versions de ce type de lecture se retrouvent déjà chez Aristote et à différentes époques de l'école platonicienne, depuis la fin du IVe siècle jusqu'à la fin de l'Antiquité. À l'époque moderne, cette approche est celle de quelqu'un comme Choré, de Tchornis, et c'est celle à laquelle je m'intéresse. À l'origine, la forme platonicienne appartient à un genre littéraire, le dialogue socratique, en usage chez les disciples de Socrate, afin d'immortaliser, après le procès et l'exécution de celui-ci, la personnalité et la façon d'argumenter propre à Socrate. On insistera sur le travail important consenti par Livio Rossetti sur les logoi socraticoi. Néanmoins, et bien que la plupart des autres dialogues socratiques soient aujourd'hui perdus, il semble clair que la version platonicienne de ce genre présente des traits caractéristiques que les spécialistes anciens et modernes ont tenté de définir. Et là, je donne une citation de Diogène Laërce, livre 3, paragraphe 48. Un dialogue est un discours où se mêlent questions et réponses sur un sujet philosophique ou politique et qui tient compte du caractère des personnages qui interviennent avec une expression ornée. Quant à la dialectique, c'est une technique discursive par laquelle on réfute ou l'on établit une thèse, et cela par le moyen des questions que posent et des réponses que font les interlocuteurs. Donc, comme je l'ai dit, c'est livre 3, paragraphe 48. Diogène Laërce décrit des traits qui, dans une certaine mesure, se retrouvent dans tous les dialogues socratiques, notamment chez Xénophon, comme l'a montré Louis-André Dorion, mais qui ont été développés d'une manière exceptionnelle par Platon. La représentation de la dialogique, c'est-à-dire d'une philosophie en action, dans le cadre d'un entretien entre deux personnes,
dirigé par l'une d'elles au gré des questions et des réponses, et présenté dans une forme littéraire qui met en scène les faits et gestes des personnages. Un interlocuteur prétend être gros dans son âme d'une vérité qui lui semble évidente. Socrate, qui joue le rôle de sage-femme parce qu'il ne peut lui-même être enceint, fait trois choses qui correspondent aux trois tâches de la sage-femme. Ou bien, il constate que le jeune homme n'est pas gros et il l'envoie à un sophiste comme Prodicos. C'est le genre de raillerie dont Socrate est friand. Ou bien le jeune homme est enceint, mais alors deux cas se présentent. Si son âme est grosse d'une image de la vérité, c'est-à-dire d'une erreur, Socrate le fait avorter. Il s'agit là, à mon avis, d'une allusion à la procédure de l'élenkos, décrite notamment par Blastos, et à laquelle Socrate a recours dans Théétète. Par sa face négative, la maïeutique détache de Socrate certains de ses disciples, et c'est le signe divin qui indique à Socrate s'il doit reprendre ou non les disciples qui l'ont quitté et qui veulent revenir. Ou bien le jeune homme est gros d'une vérité, alors Socrate déclenche les douleurs de l'accouchement ou les atténue. Ce rôle de sage-femme que peut jouer Socrate n'est évoqué que dans un passage de l'œuvre platonicienne, à savoir le début du Théétète. Suivant cette interprétation, la maïeutique présente une face négative qui correspond à l'élenkos et qui consiste soit à montrer que l'âme de l'interlocuteur est vide, soit à expulser les erreurs de l'âme de cet interlocuteur. Et elle présente une face positive dans la mesure où elle peut faire accoucher elle peut le faire accoucher de la vérité que son âme recèle. Cette représentation de Socrate s'adosse à une position métaphysique que d'aucuns qualifient de mythologique. Platon défend une doctrine philosophique paradoxale qui se caractérise par un double renversement. Premier renversement, le monde des choses perçues par les sens dans lequel nous vivons n'est qu'une image, celle d'un monde de réalité intelligible qui, comme modèle des choses sensibles, constitue la réalité véritable. À la différence des choses sensibles, les formes possèdent en elles leur principe d'existence. Second renversement, l'homme ne se réduit pas à son corps et sa véritable identité coïncide avec ce que nous désignons par le terme âme, quelle que soit la définition que l'on propose de cette entité qui rencontre seulement l'homme, qui se rencontre non seulement en l'homme, mais aussi dans tout l'univers, qui rencontre non seulement l'homme, mais dans tout l'univers, de tout mouvement, aussi bien matériel, croissance, locomotion, etc., que spirituel, sentiment, perception sensible, connaissance intelligible. C'est ce double renversement qui, tout au long de l'histoire de la philosophie, a permis de définir la spécificité du platonisme. À la différence des formes intelligibles, l'âme a partie liée avec le temps, car elle est assujettie à des cycles. Pendant la première période d'un cycle, l'âme, dépourvue de corps, contemple les formes intelligibles, et c'est cette vision dont elle doit se souvenir lorsqu'elle est associée à un corps. Pendant les périodes qui restent, l'âme est associée à un corps qu'elle anime et à qui elle procure un mouvement spontané, établissant ainsi une opposition entre vivant et non-vivant, suivant la définition suivante que l'on trouve dans le Phèdre en 245 CD. L'âme est source et principe de tout mouvement pour tout ce qui est mu. On retrouve là le modèle de l'âme comme moteur invisible d'un corps. L'âme est invisible parce qu'elle se situe à un niveau intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. C'est ce que laisse entendre Platon dans deux passages du Timée, où est décrit le mélange dont viennent toutes les âmes, qu'il s'agisse de l'âme du monde, de l'âme des dieux, de celle des démons, de celle des hommes ou de celle des animaux, qui sont des réincarnations d'êtres humains. Ce double renversement qui implique l'âme et les formes intelligibles fait référence au mythos que Platon
oppose souvent au logos, mais que, dans le cas de l'âme et des formes, il transforme pour donner un arrière-plan à sa doctrine. C'est ce que j'ai moi-même tenté d'expliquer en 1984. Une telle conception de l'âme emprunte beaucoup à des courants religieux, dont l'orphisme, comme l'ont montré Alberto Bernabé, Frances Casadesus, Gabor Beteg et Ratliff Edmond. Je passe maintenant à l'interprétation analytique. L'approche analytique se fonde sur une série de manœuvres destinées à isoler un passage plus ou moins long d'un dialogue. Ces manœuvres s'apparentent à celles du scientifique qui, pour faire une expérience en laboratoire, isole un phénomène de tout ce qui, dans l'environnement, pourrait interférer. Premièrement, on isole Socrate et Platon de leur contexte historique. Deuxièmement, on isole Socrate de Platon, ou plutôt on tente de définir les contours d'un Socrate sur lequel nous ne savons rien, différent d'un Socrate platonicien, d'où une division entre dialogue socratique et dialogue platonicien. Troisièmement, on isole de grands groupes de dialogues en situant dans la période de la maturité tous les dialogues métaphysiques, c'est-à-dire ceux qui ont évoqué la séparation des formes et de l'âme, pour les opposer au dialogue de vieillesse, où Platon, devenu plus raisonnable, aurait abandonné ces deux hypothèses. Quatrièmement, dans l'un de ces groupes, on isole un dialogue des eaux. Cinquièmement, dans ce dialogue, on isole certains passages que l'on privilégie. Premièrement, donc, dans ce cinquièmement, les passages privilégiés relèvent de l'argumentation philosophique. Tout ce qui est considéré comme argumentation rhétorique ou récit mythique est mis de côté. Deuxièmement, seuls sont pris en considération les passages relevant donc exclusivement de la philosophie. Et enfin, si on se situe dans le contexte de l'empirisme logique, force est de rejeter l'hypothèse des formes intelligibles qui ne sont accessibles qu'à une âme qui peut se séparer du corps. Lorsqu'il s'agit de textes, les conséquences de l'interprétation sont très claires. Le genre littéraire et la structure des dialogues sont considérés soit comme des obstacles à une réflexion philosophique, soit comme un hors-d'œuvre inutile. Le point de départ de ce type d'interprétation a été donné par l'article de Gilbert Ryle en 1939, où l'auteur soutient que d'après le Parménide, Platon a abandonné la doctrine des formes intelligibles, ce que montrerait notamment l'argument du troisième homme dans le Parménide, auquel Grégory Vlastos a consacré des articles célèbres, lesquels, à leur tour, ont entraîné une foule de travaux. Si on considère que les formes ne sont pas séparées, elles peuvent être considérées comme des concepts susceptibles d'une analyse logique, comme chez Aristote, qui critique la doctrine des formes dans les derniers livres de la métaphysique, analysés notamment par Gail Fine en 1992. Mais l'un des principaux artisans de ce courant fut John Hackfield, qui s'inspira des catégories d'Aristote pour analyser les textes décisifs de Platon à partir de la logique des prédicats. L'un des travaux les plus achevés dans ce domaine fut l'interprétation du sophisme par Leslie Brown, suivi en ce domaine par Paolo Crivelli. Ce type de lecture s'est aussi porté dans une autre direction, à savoir l'argumentation, sa qualité et ses méthodes. L'intérêt pour l'argumentation remonte lui aussi à Aristote. Sur ce point, on ira relire Vlastos en 1991. Il y a d'autres auteurs plus tardifs dans la tradition platonicienne. Dans l'Antiquité, les dialogues platoniciens étaient souvent classés en fonction du type d'argumentation de l'argumentation employée. C'est ce qu'on retrouve dans Dioclès, toujours au livre 3, les paragraphes 49 à 62. Des paragraphes 49 à 62.
À l'époque moderne, l'argument est devenu le centre d'intérêt majeur de l'école analytique anglo-américaine, mais plus largement répandu aujourd'hui. L'intérêt porté aux questions de méthode en philosophie, touchant surtout l'analyse logique et conceptuelle, trouve sa source chez des penseurs du début du XXe siècle, comme Frege, Russell et Wittgenstein. Ce type d'interprétation a exercé une influence puissante aux yeux des figures emblématiques du courant analytique, J.L. Owen et Gregory Balastos en particulier. Les méthodes modernes d'analyse constituaient le modèle de ce qui pouvait être considéré comme philosophie et procuraient des critères à l'aune desquels Platon et les autres penseurs pouvaient être jugés. Le travail d'interprétation consiste avant tout à illustrer une méthode argumentative particulière ou parce qu'elle cherche à établir ou à réfuter une thèse donnée. L'un des thèmes privilégiés de cette approche a été la méthodologie élaborée par l'élenkos socratique et ses résultats. Dans les dialogues platoniciens de jeunesse, l'élenkos désigne l'examen systématique et raisonné de divers interlocuteurs menés par Socrate dans le but de mettre au jour l'incohérence de leur système d'opinion. On verra aussi sur le sujet Blastos en 1994. On s'est aussi intéressé à la question de la validité de la critique de la théorie platonicienne des formes dans la première partie du Parménide, ainsi qu'à la question de savoir si Platon pensait qu'il était possible de répondre à une telle critique. Donc, il y a des articles importants de Owen en 53 et en 85 et de Vlastos en 54. Donc, ça, c'était pour le dialogue véhicule de la pensée de Platon. Je passe maintenant à l'interprétation ésotériste qui s'oppose donc à cette idée de dialogue pour lui privilégier l'idée de système. L'interprétation ésotériste refuse de voir dans les dialogues écrits le véhicule de la pensée de Platon qui serait réservé à un petit nombre de privilégiés. Deux éléments justifient cette position. La critique de l'écriture comme moyen de transmission et la volonté de retrouver un système de la pensée chez Platon. Parmi les textes souvent cités pour étayer cette lecture figurent les critiques à l'encontre de l'écriture, considérée comme un moyen de communication philosophique. Le Phèdre et la lettre 7 sont les textes les plus importants sur le sujet. Ces textes, en effet, font valoir que l'écriture donne aux lecteurs la fausse impression de posséder un savoir qu'ils n'ont pas par eux-mêmes au prix d'une enquête dialectique active. Le dialogue platonicien apparaît dès lors comme une manière d'utiliser l'écriture pour susciter un examen autonome et corrige ainsi les défauts habituels de ce moyen de communication. Cette union remonte à Saint-Maher au début du XIXe siècle. C'est en tout cas la position de Flésac en 97. Sous l'influence de Kant et dans la voie tracée par Christian Wolff et indiquée par Leibniz, qui en 1706 préconisait de distinguer entre un Platon authentique et l'interprétation qu'en avaient donné les néo-platoniciens depuis Platon jusqu'à Marcille Ficin. Plusieurs études parurent dans les années 1780 qui visaient à lire Platon par et pour lui-même. Cela dit, Tennemann voulait réaliser un autre souhait émis par Leibniz, qui avait aussi été celui de mettre Platon en un système. Comment atteindre simultanément ces deux buts? Tennemann fut amené à penser que Platon avait livré son système non dans des écrits ésotériques, ceux qui furent conservés, mais sous une forme autre que celle du dialogue, dans des enseignements ésotériques dont une tradition remontant à Aristote
portait témoignage. Récusant la notion de système pour mettre en avant celle d'histoire, Schlegel, le représentant de la nouvelle pensée romantique, entreprit de se prononcer sur l'enchaînement des écrits de Platon et sur l'unité de son œuvre, alors que, à son instigation, Schleiermacher décidait de traduire le dialogue en considérant que Platon avait réussi à faire coïncider dans ses écrits le fond et la forme de sa pensée. Comme on ne pouvait imaginer que Platon eût cherché à masquer sa pensée par le biais du dialogue, il fallait prendre pour acquis que les écrits platoniciens comprenaient toute la philosophie de Platon. En soutenant une position de ce genre, Schleiermacher radicalisait la critique de Schlegel dans la mesure où il préconisait une perception de Platon à partir de ses seuls écrits, mais aussi une herméneutique fondée sur la nécessité d'une communion profonde du lecteur avec l'œuvre considérée. Dès 1808, dans le cadre de son compte-rendu des 2 premiers volumes de la traduction de Schleiermacher, Auguste Böck, qui voulait ériger la philosophie au rang de discipline maîtresse et centrale de l'herméneutique, s'en prit, comme l'explique Marie-Dominique Richard, je m'inscrire beaucoup de son livre, à l'interprétation anti-ésotérique, en faisant valoir qu'il était possible que Platon avait eu une doctrine ésotérique, compte tenu de son inclination indéniable pour les pythagoriciens. Bon, cette influence pythagoricienne qui me semble assez fantasmée est absolument essentielle pour comprendre l'interprétation ésotérique. Sur le modèle des pythagoriciens, Platon aurait livré en clair à l'Académie ce qu'il aurait exprimé sous une forme cryptée dans une œuvre écrite, le couronnement de son enseignement se trouvant donc réservé à la sphère de l'oralité. Donc on retrouve ici cette opposition écriture-oralité. Dans cette perspective, la distinction entre ésotérisme et exotérisme ne reposait ni sur l'existence d'une doctrine des principes, ni sur le mode d'exposition de cette doctrine, mais sur le niveau de l'exposition retenue, une exposition cryptée ou non. Cette polémique se prononça sous des formes diverses, notamment avec les travaux de Trent de Lembourg et de Léon Robin. Léon Robin qui étudia les témoignages d'Aristote pour eux-mêmes, sans les rapporter à Platon. Et il faut citer aussi Julius Stenzel, qui évoqua le problème des rapports entre les idées et les nombres. Et enfin, celle de Chernys, un critique particulièrement résolu et particulièrement bien informé, jusqu'à ce que, à la fin des années 50, elle connut un rebondissement avec les travaux de Kremer, de Konrad Geiser et de Thomas Alexander Schlesak, groupe sur lequel on apposa l'étiquette commode d'école de Tübingen. Un nouveau tournant fut pris par l'adhésion de Giovanni Roale à cette école. Dans un premier temps, mais il finit par adhérer entièrement aux thèses de Kremer. Et durant ces dernières décennies, il s'employa avec un groupe d'autres chercheurs auxquels on donna le nom d'école de Milan à diffuser ses convictions, notamment par l'intermédiaire éditorial de traduction en italien de la plupart des ouvrages défendant la thèse ésotérisme. D'où dans l'ouvrage où il expose sa nouvelle lecture de Platon, Giovanni Reale introduisit la notion de nouveau paradigme, selon l'expression de Thomas Kuhn, un physicien et philosophe des sciences américain, lequel soutient que la science ne se développe pas par accumulation et que les scientifiques répondent à des crises en abandonnant le paradigme en vigueur au profit d'un autre. Suivant Giovanni Reale, le paradigme traditionnel, qualifié de romantique, parce que ses origines remontent à Schlegel, qui avait lui-même renversé le paradigme néoplatonicien dont Marcel Fissin fut l'un des derniers grands représentants, se trouvait dans l'incapacité de fournir une explication cohérente de toute une série de faits, et notamment des deux suivants, la critique
par Platon de l'écriture à la fin du Phèdre et dans la lettre 7, comme je l'ai dit. L'écriture étant un support imparfait des doctrines philosophiques les plus importantes. Pardon. Et la doctrine des principes qu'évoque la tradition indirecte. Pour rendre compte convenablement de ces questions, il faut, selon Giovanni Reale, adhérer à la nouvelle interprétation proposée par l'école de Tübingen, ainsi qualifiée de nouveau paradigme. C'est du reste l'émotion soulevée par ce changement de paradigme que Thomas We can move this. No, Professor Brisson, we cannot listen to you now. Are you sure you have your microphone connected? Can you hear me? It's close then. okay. Is it? And Yeah, yes, this microphone. You have to Mic? start your microphone, please. no, No? I can tell. You may write to him a message. Yes, Yes, I don't know why. Okay. Okay, thank you. Now, It's okay now. Yes. It's okay. Yes, thank you. C'est du reste, donc je termine l'interprétation ésotériste. Donc, c'est du reste par l'émotion soulevée par ce changement de paradigme que Thomas Flésac voulait à la fois expliquer les réactions de refus suscitées par l'hypothèse des doctrines non écrites et la vivacité particulière des réponses que durent leurs faits Kremer, Migliori ou lui-même. Quoi qu'il en soit, on notera que le débat fait intervenir des enjeux importants, celui du mode de lecture des dialogues de Platon et celui du statut des témoignages d'Aristote sur ses prédécesseurs et ses contemporains, dont dépend l'essentiel de notre conception de la philosophie dans l'Antiquité et plus généralement celui de la formation d'une métaphysique classique et de l'insertion en son sein de l'œuvre de Platon. Considérant en dépit de toutes les critiques qui ont été avancées contre ce type d'interprétation que la phase programmatique était achevée, l'école italienne cherchait à relire l'ensemble de l'œuvre écrite de Platon à la lumière du nouveau paradigme. Maurizio Migliori a consacré un commentaire Monsieur Brisson, excuse-moi, vous êtes sur l'audio? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Now I can hear you. Thank you. En quoi bon. L'assimilation des idées au nombre, compris comme des rapports numériques, et le passage des idées nombres au principe suprême met en jeu deux méthodes. La première qui découvre en éléments selon un problème mathématique pourrait être d'origine pythagoricienne, alors que la seconde qui généralise et qui est à l'œuvre dans la constitution des catégories serait d'origine socratique. Interprétée de cette façon, la métaphysique platonicienne réintègre de plein droit la métaphysique classique qui associe Platon à Aristote, Plotin et Proclus dans un même mouvement. Mais une telle continuité ne doit pas faire oublier les ruptures qui empêchent d'assimiler la métaphysique platonicienne à une métaphysique de l'immanence
analogue à celle qui se développa en Allemagne au XVIIIe et au XIXe siècle. Si on fait le bilan, on peut considérer que le courant ésotériste favorisa le développement des études sur le moyen et le néoplatonisme, où l'on retrouve des thèmes sur lesquels insiste cette école. Mais, comme on l'a dit plus haut, les dialogues de Platon n'exposent pas un système. Ils répondent à une série de problèmes soulevés dans des discussions entre interlocuteurs qui, selon les cas, peuvent s'opposer assez fortement. Et je termine avec le dialogue comme catalyseur, c'est-à-dire comme ce qui déclenche une réaction par sa seule présence dans la pensée du lecteur des dialogues. Une attitude interprétative récente attache elle aussi la plus grande importance au fait que Platon écrivait des dialogues, mais elle estime que la maïeutique mise en œuvre dans le dialogue intéresse non seulement l'interlocuteur, mais aussi et surtout le lecteur. Un ouvrage collectif qui rassemble un ouvrage collectif qui rassemble principalement un ouvrage collectif qui rassemble principalement des auteurs analytiques, celui de Christopher Gale et de Margaret McCabe, se donne pour tâche d'examiner la signification de la forme du dialogue dans le cadre de problèmes conceptuels fondamentaux, dans le cadre de problèmes conceptuels fondamentaux des derniers dialogues de Platon, un groupe de dialogues qui a tout particulièrement intéressé la mouvance analytique. Dans cette perspective, les dialogues ne sont ni une explication plus ou moins achevée des doctrines et des méthodes philosophiques, ni une version incomplète et préliminaire d'un système d'enseignement oral réservé à un petit groupe. Les dialogues sont écrits de façon à stimuler le lecteur afin qu'il en vienne à réfléchir par lui-même aux problèmes discutés. Les dialogues ont pour but d'amener le lecteur à réfléchir sur les problèmes soulevés. Il revient au lecteur d'aller plus loin en prolongeant la démarche platonicienne par une interprétation adéquate. Socrate présente le dialogue comme une recherche en commun qui reste inachevée dans son principe même, comme l'indiquent les conclusions aporétiques. Il s'agit encore de la façon dont Socrate décrit dans le Théétète sa méthode dialectique comme une maïeutique, c'est-à-dire comme relevant de l'art de l'accouchement, conçu pour donner naissance à une position nouvelle plutôt que pour leur transmettre des idées élaborées. Au sein de ce courant d'interprétation, il existe une distinction majeure entre ceux qui considèrent Platon comme un auteur ayant une idée claire et déterminée de la conclusion à laquelle il veut parvenir, et ceux qui insistent plutôt sur le fait que l'issue reste ouverte. Les disciples de Léo Strauss comptent parmi les premiers. Les Straussiens pensent que la signification véritable des dialogues platoniciens ne se trouve pas à leur surface et qu'une exégèse soutenue est nécessaire pour en déchiffrer le sens. Ils se fondent en outre sur l'hypothèse selon laquelle chaque détail de l'argumentation ou de la présentation dramatique est soumis à une finalité globale, un point de vue préfiguré par Proclus. Dans la plupart des courants straussiens, par exemple chez Strauss en 1964 et chez Bloom en 1968, cette première hypothèse est associée à une seconde, selon laquelle cet effort d'interprétation autonome, s'il est mené à son terme, doit aboutir à certaines conclusions parfois définitives, même si elles sont paradoxales. Une lecture de la République, par exemple, devait mener à la conclusion que des philosophes ne doivent pas s'engager en politique et que les programmes de réforme menés dans de nombreux pays sont inacceptables. On renvoie là-dessus à Ferrari en 1997 et d'un point de vue plus critique chez Burney en 1985. D'autres ont une approche qui peut être qualifiée de littéraire et philosophique. Ils prennent pour objet de recherche
l'anonymat dans les dialogues et le fait que Platon présente la philosophie comme inséparablement liée à l'enquête dialectique chez Stokes en 86, Griswold en 88 et 2002 et chez Press en 93 et 2000, ainsi que chez Gonzalez en 95. Des variantes de ce point de vue sont adoptées par certains tenants de l'approche ésotériste et par certains tenants de l'approche analytique. Ferber, par exemple, adopte une approche ésotérique d'un type relativement non dogmatique et maintient que l'enseignement écrit, tout comme les idées que l'on trouve dans les dialogues, sont présentées par Platon comme des tentatives provisoires pour formuler la connaissance du vrai et non comme un système faisant loi. De manière analogue, Frege, en 96, qui défend la position analytique, soutient l'idée que l'usage constant par Platon de la forme dialoguée tout au long de sa carrière d'écrivain signifie un désaveu de l'autorité philosophique. Même dans un dialogue comme le sophisme, dont la partie centrale aboutit à des résultats fermes et efficaces sur la nature du jugement faux notamment, Platon souligne les limites du dialogue. La conséquence en est qu'il nous revient à nous, lecteurs actifs, de trouver par nous-mêmes ce que le philosophe, c'est-à-dire ce dialogue qui n'a pas été écrit, aurait dû contenir. Bien que les pionniers modernes de l'approche analytique, comme Owen et Vlassos, ne furent pas enclins à voir dans la forme des dialogues l'objet d'une véritable importance philosophique, les représentants plus récents de ce courant d'interprétation ont été plus disposés à penser qu'une lecture analytique peut avancer dans cette direction. Une telle position mène à son point limite le procédé mis en œuvre par Burnett dans son commentaire sur le tête-tête. Burnett essaie de sortir de l'œuvre pour impliquer le lecteur en l'incitant à aller plus loin que l'auteur, c'est-à-dire que Platon. Cette implication du destinataire est une tendance récente liée à certaines conceptions particulières. Une telle analyse implique que l'on dissocie une œuvre de sa finalité. C'est quelque chose de fondamental. La finalité n'appartient non plus à l'œuvre, mais à celui qui en est le destinataire. Pour en arriver là, il faut dépouiller l'œuvre de tout contenu positif, les formes et l'âme séparées du corps, et la réduire à une structure formelle qui peut être réutilisée par tous, indépendamment de tout ancrage dans l'histoire. Donc on peut relier cette façon de lire à certaines idées dans le domaine de l'esthétique. Et je termine. Pour sa part, David Sedley, dans un livre brillant, The Midwife of Platonism, The Midwife, c'est Socrate, présente ainsi sa position. Pour lui, les interprétations analytiques prises dans leur totalité ou en un sens plus critique n'exposent qu'une partie de la réalité. De fait, tout comme Christopher Gill tente de se désengager de l'interprétation analytique en insistant sur l'implication des destinataires dans le dialogue, David Sedley tente la même opération en faisant de Socrate le héros secret du platonisme, associé à la séparation des formes et de l'âme. Merci. Thank you very much, Professor Brisson, for this complete report on different approaches to Plato. Apparently, Plato was wrong in the figures that the fixed text, written text is fixed because it has given rise to so many possible readings. So we have 3 minutes for questions. Quelques questions pour le professeur? You have anyone? Yes. We have a question online. So
We have to turn the microphone on. Okay. So please go ahead with your question. Yes. I don't know. There's a Greek lady here who has raised her hand. Would you please start asking your question? Yes. She's... And now she has disappeared. Oh, no, she's here. Well. No, she's here. She's back. Yeah. So if there is anyone online, we can see your face, and we would like to listen to your question. Please go ahead. The microphone. Maybe. Are you sure? There's another question. Well, maybe they have to turn the microphone on because we can't. Okay. Well, hello everybody. If I can ask my question now, can you hear me? Sure. Yes, please. Okay. Professeur Bresson, merci beaucoup. Je voudrais demander, poser cette question, c'est les problèmes en Platon aujourd'hui sont plus philologiques ou philosophiques, parce que les inscriptions sont vieux, alors je ne sais pas si la philologie c'est toutes les choses, mais aujourd'hui ils sont plus le problème philologique et philosophique. Oui, pardon. Oui, je pense que en ce qui concerne Platon, les problèmes philologiques sont assez mineurs si on les compare aux problèmes philologiques qu'on rencontre chez les néoplatoniciens. Je pense que chez Platon, on essaie pour l'instant de développer des interprétations philosophiques qui correspondent aux grandes idéologies qui sont charriées actuellement. D'accord, merci. So we are run out of time. So thank you very much, Professor Brisson, for your report. It's my pleasure to introduce Professor Michael Keller, whose presentation in German is Nicht Philosophen als Ameisen, ein Aspekt der Kontinuität in Platons Dialogismus. Ringrazio, prima vorrei ringraziare per l'invito gentilissimo e l'occasione di parlare qui in onore di Livio Rossetti e per il permesso di parlare in tedesco. The reason for that is that in the report by Raphael Ferber on the meeting here in 1989 reports that even the German would always use English, and they would say German is a dying language. So I'm speaking here as a dead person walking, something like that. And I think we should try to keep. Im ersten Buch von De Oratore wundert sich Cicero, dass Platon in Gorgias die Rhetorik kritisiert, sich aber gleichzeitig als brillanter Rhetoriker erweist. Jeder Leser der platonischen Dialoge wird bestätigen, dass Sokrates in den Dialogen kommunikative Strategien anwendet, die aus der Rhetorik stammen. Platon Sokrates verfügt über ein großes Repertoire an rhetorischen Topoi und Strategien, nutzt Bilder, Vergleiche, Mythen oder Reden, um seine Partner zu überzeugen. Zwar scheuen sich auch andere Sokratiker wie Antisthenes oder Aeschines nicht, rhetorische Elemente zu verwenden,
und lassen kritische Aspekte erkennen, wie Livio Rossetti schön herausgearbeitet hat in What Follows, the footnote to what Livio has been said. Jedoch fragt man sich, wie Cicero, weshalb rhetorische Persuasio bei einem Philosophen wie Platon und Sokrates eigentlich eine Rolle spielen kann, der eben nicht nach Pitana, sondern nach Wahrheit strebt, die nur mittels Dialektik erreicht werden kann. Zur Beantwortung dieser Frage, warum und wie Sokrates als Orator Philosophus auftritt, kann uns ein Element platonischer Dialogkunst als hermeneutische Hilfe dienen. Oft nämlich ist der Autor Platon sein eigener Interpret und hilft besser zu verstehen, was der Philosoph Platon zu vermitteln versucht, indem er auf performativ-dramatischer Ebene Dialoge illustriert, was der Philosoph Platon, manchmal in späteren Dialogen, argumentativ reflektiert. Platon selbst, nicht erst Schleiermacher, legt diese Interpretation, also Form und Inhalt und Argument aufeinander zu beziehen, nahe. Denn Echecrates Bitte im Dialog Phaidon an den Erzähler Phaidon genau zu erzählen, was Sokrates gesagt, alles, was er gesagt und alles, was er getan hat, kann und soll der Leser oder die Leserin als hermeneutischen Hinweis verstehen, in den Dialogen die argumentativen und die dramatischen Aspekte der Dialoge zu beachten und in Bezug zueinander zu setzen. Dieser hermeneutische Hinweis ist in der Tat, wie es scheint, mir auch hilfreich, wenn man fragt, warum und wann Sokrates Rhetorik in seine Argumentation integriert. Denn Plato beschreibt nicht nur verschiedene Arten von Kommunikation, er reflektiert zugleich Regeln, Funktion und Anlass rhetorischer Strategien innerhalb des philosophischen Diskurses. So zeigt sich auf der dramatischen Ebene, dass eine Voraussetzung für Sokrates Verhalten die mangelnde Fähigkeit seiner Partner ist, aus richtiger Erkenntnis richtige Handlungen folgen zu lassen, etwa wenn Emotionen dagegen stehen. Deshalb bemüht sich Sokrates nicht nur philosophisch zu argumentieren, sondern auch durch eine Art rhetorischer Präparatio Philosophica zu einer Disposition der Partner beizutragen, die bereit ist, die Ergebnisse philosophischer Argumentation nicht nur zu billigen, sondern sie auch anzunehmen und in Handlung umzusetzen. Meine These ist also, dass Platon als Autor selbst eine Antwort auf Ciceros Frage gibt und zudem, dass diese Antwort dafür spricht, dass Platon kontinuierlich eine Art pessimistischer Einschätzung menschlicher Fähigkeiten, auch der Umsetzung von Erkenntnis in Handlung vertritt und das weniger für eine Entwicklung hin zu einer Art Alterspessimismus spricht, die dann in den Nomoi manifest werden soll. Die Nomoi wirken vielmehr bisweilen wie ein Kommentar zu Beobachtungen, die man in früheren Dialogen schon machen kann auf performativer Ebene. Eventuelle Differenzen erweisen sich dann als Folge von Perspektivänderungen eher als einer Entwicklung bei Platon. Dies sei im Folgenden durch wenige Hinweise erläutert. Als Ausgangspunkt wähle ich eine kleine Passage im Phaidon, in der von Übung und Gewöhnung als Grundlage für das Glück normaler Menschen die Rede ist. Der Dialog Phaidon ist ein Dokument für Sokrates Standfestigkeit und Beherrschung seiner Emotionen auch angesichts des Todes. Mit seiner Sokrates-Figur illustriert Platon ein besonderes Verständnis von Philosophie und zeigt, dass allein ein philosophisches Leben auch in schwierigsten Situationen Eudaimonia verschafft und es also eine optimistische Perspektive für das Leben gibt. Der Phaidon ist aber zugleich auch Zeugnis für menschliche Schwäche. Denn durch das Verhalten von Sokrates Freunden und Gesprächspartnern zeigt Platon, dass sich Vernunft nicht immer gegen emotionale Einflüsse durchsetzen kann. Anders als Sokrates lassen seine Partner Simmias und Thebes Zweifel an Sokrates rationalen Argumenten für die Unsterblichkeit der Seele erkennen, obgleich sie diese letztlich für plausibel halten und einräumen, dass die Unsterblichkeit der Seele Grundlage für Sokrates Eudaimonie angesichts des Todes ist. Mit ihrem Verhalten illustriert der Phaidon eine eher pessimistische Einschätzung menschlicher Kompetenz,
der Sokrates zudem durch die Geschichte von der Wiedereinkörperung der Seele, 82b, bildhaft Ausdruck verleiht. Unphilosophischen Menschen bleibt demnach wahres Glück verschlossen, weil sie sich vom Körperlichen und Emotionen nicht lösen können. Diese pessimistische Grundhaltung unterstreicht er noch einmal gegen Ende des Phaedon im Kontext einer mythischen Erzählung, wenn er Menschen wie Ameisen in einer Höhle hausen lässt, ohne Zugang zur wahren Erkenntnis. An der früheren Stelle über die Reinkarnation der Seelen signalisiert Sokrates freilich auch, dass eine Gruppe der Nichtphilosophen dass die Gruppe der Nichtphilosophen keine Einheit bildet. Gewiss, Chancen auf wahre Erkenntnissen haben alle nicht. Und zumeist droht den Seelen je nach Lebensweise eine Wiedereinkörperung in Tiere wie Esel, die wenig Aussicht auf Glück haben. Doch es gibt immerhin einen Lichtblick. Jene Seelen nämlich, die, Zitat, von Natur aus und aus Gewohnheit, zwar ohne Philosophie oder Vernunft, immerhin aber doch die sozialen und bürgerlichen Tugenden praktiziert haben. Sokrates verweist damit zurück auf die traditionelle Polis-Tugenden, die er zuvor 68c folgende erörtert hatte. Diese Seelen finden zu einer neuen Existenz als Bienen, Wespen oder Ameisen oder als gute Menschen in einer Polis als die glücklichsten innerhalb der Gruppe der Nichtphilosophen. Ein zumindest relatives Glück ist innerhalb der Gruppe der nichtphilosophischen Menschen also möglich. Voraussetzung sind Gewöhnung und Übung, auch wenn dies nicht Philosophie im Sinne Platons, Dialektik, ausmacht. Durch Parallelen zwischen der Geschichte von Wiedereinkörperung der Seele zum Schlussmythos weist Platon die Leser auf eine grundsätzliche, eher pessimistische Sichtweise, aber auch auf eine Differenzierung hin, die ich im Folgenden als Anregung aufgreifen möchte. Ich möchte zeigen, dass in diesem Bereich der Übung der emotionalen Teile der Menschen Sokrates rhetorische Persuasio anzusiedeln ist, gleichsam als jener Teil innerhalb des philosophischen Diskurses, der zwar keine Erkenntnis erzielt, der aber quasi als eine Präparatio Philosophiae um die Disposition der Menschen bemüht ist, welche Sokrates Partner bisweilen hindert, sich dem Logos, also der wahren Philosophie, ganz hinzugeben. Diese Präparatio Philosophiae erweist Sokrates als einen Orator Philosophos und lässt zugleich eine konstant eher pessimistische Sicht der Menschen erkennen, bei Sokrates und auch Platon erkennen. Übung und Gewöhnung als Weg zu einem relativen Glück von Menschen, die nicht Philosophen im Sinne Platons sind. Platon greift damit ein Konzept von Wissensvermittlung auf, wie man es traditionell bei den Sophisten oder dann bei Sokrates findet. Für die Sophisten ist Übung wesentliches Merkmal der Wissensvermittlung, unter der sie einen eher mechanischen Vorgang verstehen. Sie verwenden gerne das Wort Mantanein, das aus der Handwerkersprache stammt. Es ist kein Zufall, dass Sophisten von Schülern als Mathetai reden, und es ist ebenso wenig Zufall, dass Sokrates es ablehnt, Schüler eben im Sinne von Mathetai zu haben. Er spricht von Freunden, Hatairai, Philoi und Gefährten. Denn Sokrates deutet an, dass er von einem mechanischen Wissenserwerb im Sinne bloßer Imitatio wenig hält. Zu Beginn des Symposions ironisiert er bekanntlich diese Form der Wissensvermittlung als ein bloßes Umfüllen, kritisiert es immer wieder und ersetzt es durch ein dynamisches Verständnis von Wissensvermittlung im Sinne eines Heurein, eines Selbstfindens, TIT 198c. Gleichwohl spielen Komponenten traditioneller Paideia wie Üben, Nachmachen und sich gewöhnen eine Rolle in Sokrates philosophischen Diskurs. Sokrates selbst deutet das an, indem er es mit der Tätigkeit, also dieses Tätigkeit von Färbern vergleicht, die Wolle vorbereiten, bevor sie diese färben. Damit macht Sokrates deutlich, was für die Sophisten wesenhafter Teil ihrer Wissenssuche ist, wird bei ihm zu einem untergeordneten, gleichsam vorbereitenden Element des philosophischen Diskurses. Man darf, scheint mir, bei dieser Aufteilung Philosophie als Wissenserwerb, Dialektik natürlich, Übung als Dispositionsbildung, vielleicht an jene Stelle am Ende des Timaios denken, 90 CD, an der Platon davon spricht, dass das wirkliche Wissen, Glück und Annäherung an Gott nur der unsterblichen Seele des Menschen möglich ist,
Zugleich aber erwähnt, dass eine Pflege des sterblichen Selbst im Sinne einer Kontrolle von Begierden, also Emotionen, den sterblichen Zustand des Menschen jedenfalls perfektionieren und zumindest zu einem relativen Glück führen kann. Man erkennt die Parallele, scheint mir, zu dem Ameisenmenschen in Phaidon, wonach relativen Glück der sterblichen Menschen durch Übung möglich ist. Übung also als Präparatio Philosophiae, der es um die Kontrolle von Emotionen oder um einen richtigen Umgang mit dem Logos geht, mit dem Ziel, Emotionen und Vernunft in eine Symphonia zu bringen, wie es in Gorgias 482b anklingt und in den Nomoi als Teil der Paideia diskutiert wird. Folgt man nun Platons hermeneutischem Hinweis im Phaidon, wonach man in den Dialogen auf das Reden und das Handeln der Person, also auf das Verhältnis der argumentativen und der dramatisch-performativen Ebene zueinander zu achten, dann wirken manche Stellen in diesen früheren Dialogen wie eine Illustration dessen, was Platon bisweilen als Möglichkeit relativen Glücks andeutet, in den Nomoi dann ausführlicher diskutiert. Die Pflege des sterblichen Selbst als Präparatio Philosophiae und Teil des philosophischen Diskurses, sodass hier manches für Kontinuität in Platons Einstellung spricht. Aussagekräftig sind dabei besonders Stellen, an denen Sokrates aus der Rolle des wahren Philosophen herauszufallen und zu einer Art Orator-Philosophus zu werden scheint, der dialektische Argumentation durch Persuasio ersetzt oder ergänzt und sie mit der Argumentation verbindet. Betrachten wir ein Beispiel. Ein Beispiel dafür, dass und wie Sokrates als Orator Philosophus nicht nur an die unsterbliche Seele, sondern zugleich auch an das sterbliche Selbst des Menschen sich wendet und philosophische Argumentation mit rhetorischer Persuasio verbindet, bietet der Phaidon selbst. Der Phaidon illustriert und thematisiert, wie gesagt, Misstrauen gegenüber philosophischen Argumenten und mangelnde Fähigkeit, sich ganz dem Logos anzuvertrauen, deutet zugleich aber auch an, wie ein Philosoph mit solchem Misstrauen umgehen kann. Es zeigt sich, dass Simmias und Kedes Schwierigkeiten haben, die Ergebnisse von Sokrates' Argumenten zu akzeptieren, obwohl sie sich der Macht des Logos unterwerfen wollen und Sokrates' Argumente als letztlich doch kohärent ansehen. Doch bleiben sie skeptisch. Als Quelle ihres eher emotionalen Widerstandes wird metaphorisch ein Kind im Menschen angegeben, 77e, das durch Epodä und Paramythia zu besänftigen sei, wozu offenbar auch jene philosophischen Argumente für die Unsterblichkeit der Seele gehören, die aber als Argumente auf Zurückhaltung stoßen. Da der Philosoph Sokrates eine stringent dargebotene Argumentation für hinreichend hält zu überzeugen, wie er immer wieder zum Beispiel in der Politeia betont, befremdet es in gewisser Hinsicht aus philosophischer Sicht, wenn er am Ende der Diskussion andeutet, er rechne mit noch mehr und anderen Argumenten, offenbar in der Hoffnung, die man untersuchen könne und solle, offenbar in der Hoffnung, die Quantität von Argumenten, nicht nur die Kohärenz eines einzigen Argumentes, könne dazu beitragen, die Unsicherheit der Partner zu mildern. Eine Strategie, die aus Sicht des Sokrates kaum philosophisch zu nennen ist, sondern aus dem Arsenal forensischer Rhetorik stammt. Man kann sagen, dass Sokrates seine an sich philosophische Argumentation zu einer rhetorischen Persuasio gleichsam umfunktioniert, die auf die Disposition, den Aufbau der Haltung sozusagen, wie es anderswo heißt, und die Emotionen der Adressaten zielt und offenbar helfen soll, die Bereitschaft, Argumente anzunehmen, gleichsam durch Einfärben zu erhöhen, also Emotion und Logos einander anzugleichen, zur Symphonie zu bringen. Sokrates signalisiert damit, dass er die Defizite seiner Partner erkennt, die offenbar keine Philosophen in seinem Sinne, also keine Sokratese sind, obgleich sie selbst sich sicherlich natürlich für Philosophen halten. Dieser Eindruck wird von Platon als Autor noch bestärkt, indem er Phaidon vom Verhalten der Freunde im Gefängnis erzählen lässt. Dieses Verhalten legt nämlich nahe, dass sie weniger durch die Argumente von der Unsterblichkeit der Seele überzeugt, als durch das Verhalten des Sokrates, nämlich seine demonstrative Eudaimonia angesichts des Todes, beeindruckt und in gewisser Weise getröstet werden.
Diese offenkundige Eudaimonie des Sokrates, seine geradezu stoische Heiterkeit, mit der er in den Tod geht, wird letztlich von den Anwesenden als Beleg genommen, aus der Realität sozusagen, so jedenfalls ist der Bericht des Weiteren zu verstehen, dass es nach ihrer Ansicht mit dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und den Argumenten irgendwie seine Richtigkeit haben muss. Das Exemplum Sokrates entfaltet bei den anwesenden Freunden, so wird erzählt, persuasive Wirkung und zeigt, dass und wie das Vertrauen seiner philosophischen Freunde in den Logos und sein Ergebnis gestärkt werden kann. Philosophische Argumentatio bedarf der rhetorischen Persuasio, was bei wahren Philosophen nach Sokrates' Ansicht unnötig wäre. Ein weiterer Hinweis auf Platons eher pessimistische Einschätzung, selbst seiner engen Freunde, ihrer Befähigung zur wahren Philosophie und indirekt ein Hinweis, warum Sokrates hier als Orator Philosophus agiert. Schwäche der Partner, Ergebnisse philosophischer Argumentation anzunehmen und zur Maxime ihres Verhaltens zu machen, obgleich man sie eigentlich positiv sieht. Dies ist ein, wie mir scheint, wichtiges Motiv, das sich auch in anderen Dialogen findet und hilft, Besonderheiten im argumentativen Verhalten des Philosophen Sokrates vielleicht etwas besser zu verstehen. Denn Sokrates' Partner zeigen bisweilen nicht nur Schwäche gegenüber dem Logos, sondern lassen erkennen, dass sie sich dieser Schwäche sogar bewusst sind, handeln aber gleichwohl nicht entsprechend ihrer philosophischen Erkenntnis. Es sei hier nur an die Figur des Kallikles in Gorgias erinnert. Angesichts von Sokrates' Argumentation, dass niemand anderen Schaden zufügen solle, auch wenn er selbst Unrecht erlitten habe, zeigt sich Kallikles beeindruckt und bekennt auch, ich weiß nicht, wie mir gewisserweise gut vorkommt, was du sagst. Es geht mir aber doch mit den meisten, ich glaube dir nicht sonderlich. Ich glaube dir nicht sonderlich. Sokrates weiß auch, warum er dem Logos nicht vertraut. Ursache ist, wie Sokrates an anderer Stelle sagt, ein Kallikles im Kallikles, der ihm widerspricht und sich der Meinung des Volkes beugt. So wird Kallikles niemand mit dir stimmen, o Kallikles, übereinstimmen, sondern er wird im ganzen Leben mit dir nicht harmonisieren, dysphonieren. Symphonie ist erstrebt. Kallikles gerät also in Widerspruch zu sich selbst. Es fehlt eine Symphonie von Ratio und Emotion und die Bereitschaft, Erkenntnis in Handlung umzusetzen. Das heißt, eine Situation, die später in den Nomoi beklagt und als Gegenstand der Paideia normaler Menschen diskutiert wird. Die kleine Szene in Gorgias veranschaulicht, wie auch im Phaidon, das und warum manchmal mehr als nur Argumente nötig sind, um einen Partner für eine philosophische Position zu gewinnen. Unsicherheit, rationale Erkenntnis anzunehmen und umzusetzen, ist auch ein Motiv im Symposion. Dort beschreibt und analysiert Alkibiades bekanntlich das und warum er Richtiges erkennen kann, aber dennoch nicht bereit ist, diese Erkenntnisse in Handeln umzusetzen. Im Symposion gesteht Alkibiades nämlich, dass Sokrates ihn zwar zur Erkenntnis gebracht habe, dass er viele Mängel habe und sein Leben ändern müsse. Er schämt sich sogar, dass er Sokrates' Argument eigentlich nicht widersprechen könne, gleichzeitig aber diesen Erkenntnissen und Sokrates' Anweisungen, zum Beispiel sich in die politischen Angelegenheiten Athens nicht einzumischen, nicht folgen kann. Alkibiades hat also richtige Einsicht und erkennt sogar, dass er nicht entsprechend richtig handelt, obgleich er dies eigentlich möchte. Er empfindet das geradezu, wie er sagt, als Niederlage. Alkibiades Verhalten und das Motiv Unsicherheit trotz Akzeptanz des Logos sind wichtig als Indikatoren einer pessimistischen Einschätzung menschlicher Fähigkeiten, auch auf höherer Ebene, durch Platon, aber auch, weil sie erklären, warum persuasive Elemente in Sokrates' philosophischen Diskurs integriert sind, gleichsam als Perfektionierung des emotionsanfälligen und schwachen sterblichen Selbst, dem es nicht um Erkenntnis, sondern um eine Präparatio Philosophica geht. Eine derartige rhetorische Präparatio bietet Sokrates immer wieder, wenn er mit derartigen Partnern diskutiert. Das Motiv und das mit ihm verbundene der Präparatio-Situation war antiken Platonlesern offenbar so vertraut, dass es der anonyme Autor des
Dialogus Axiorchos zu einem Leitthema seines Dialoges macht. Als Sokrates in diesem Dialog den sterbenden Axiorchos wie ein Kind durch Beweise der Unsterblichkeit der Seele zu trösten versucht, gesteht Axiorchos, dass ihn die dialektischen Argumente des Sokrates zwar beeindrucken würden, er sie aber nicht als Trost empfinden könne. Axiorchos wünscht sich vielmehr Argumente, die, wie er sagt, die Seele berühren, 369e. Das heißt Argumente, die eine persuasive Kraft entfalten und die Seele von Unsicherheit reinigen können. Und solche Argumente in Form von Erzählungen über das Jenseits bietet dann Sokrates und schon fühlt sich Axiorchos getröstet und glücklich. Argumente, die die Seele berühren. Der Autor des Axiorchos kommentiert mit diesem Ausdruck geradezu das, wann und wie im philosophischen Diskurs in den Dialogen Rhetorik mit ihrem Arsenal persuasiver Mittel im philosophischen Diskurs angewandt wird. Dann nämlich, wenn es gilt, die Disposition der Partner für philosophische Argumente aufzurüsten und für den Logos aufnahmebereit zu machen. Diese Situation ist ein Orator Philosophus erforderlich, der philosophische Argumentation mit Persuasio zu verbinden weiß. Wer als Interpret beide Aspekte freilich trennt und sich ganz auf den Philosophen Sokrates konzentriert, wird auf Stellen stoßen, auf denen sich dieser Philosoph Sokrates sogar in Widersprüche zu verwickeln scheint, geradezu performative Widersprüche. Ein Beispiel. Hierfür ein Beispiel aus der Politeia. Nachdem Sokrates' Diskussion mit Thrasymachos über das Wesen der Gerechtigkeit im ersten Buch gescheitert ist, wünscht sich Glaukon und dann auch Adeimantos von Sokrates ein Lob der Gerechtigkeit von der Art, wie es Väter vortrügen, wenn sie ihre Söhne über den Wert Gerechtigkeit durch Hinweis auf den Lohn von Göttern und andere Menschen belehrten, wie das seit Homer und Hesiod Tradition sei. Dieses Vorgehen lehnt Sokrates dezidiert als unphilosophisch ab. Es soll nicht um die Folgen, sondern um das Wesen der Gerechtigkeit gehen. In der Tat, die Diskussion mit Adeimantos und Glaukon behandelt dieses Wesen und kommt schließlich zum Schluss, dass Gerechtigkeit besser sei als Ungerechtigkeit, weil ansonsten die Seele selbst Schaden nehmen würde. Damit, so stellt Sokrates fest, habe man methodisch korrekt die Frage nach Lohn und Schade beiseite gelassen und die Gerechtigkeit selbst gefunden. Die philosophische Untersuchung sei damit beendet. Gleichwohl macht Sokrates den Vorschlag, nicht aufzuhören, sondern gleichsam als Zugabe, pros ekeinois, eine Schilderung dessen, was aus Gerechtigkeit im Leben der Menschen, im Diesseits und was danach im Jenseits folgt, zu bieten. Davon kann, wie wir dann erfahren, der Pamphylia eher als Augenzeuge berichten. Dass Sokrates diesen Bericht und anderes als Zugabe folgen lässt, ist bemerkenswert. Man fragt sich, warum nach stringenter und von Sokrates als erfolgreich bezeichneter Argumentation überhaupt noch etwas folgen soll. Mehr noch, warum genau das folgen soll, was Sokrates zu Beginn des Gespräches als philosophisch irrelevant abgelehnt hatte, nämlich eine traditionelle Darstellung der Folgen der Gerechtigkeit à la Homer oder Hesiod. Der Ausdruck und dazu noch pros ekeinois signalisiert zudem eine gewisse Belieblichkeit und argumentative Häufung, wie sie uns im Phaidon als Mittel forensischer Rhetorik schon begegnet ist. Man fragt sich also, gibt es hier einen Widerspruch zwischen dem, was der Philosoph Sokrates sagt und was er im Diskurs tut? Ist Sokrates ein Amusos, wie Sokrates selbst in der Politeia solche nennt, bei denen Handeln und Reden eben nicht übereinstimmen? Zu beachten ist zudem, Platon selbst weist, wie mir scheint, auf die Möglichkeit dieses Selbstwiderspruches hin. Denn Wortwahl und Motive bei der Beschreibung des Lohnes für Gerechtigkeit nach der Argumentation gleichen jenen Bemerkungen Glaukons über den Lohn der Ungerechtigkeit, die damals Sokrates zu der Bemerkung veranlassten, solche Beschreibungen hätten in einer philosophischen Argumentation
nichts zu suchen. Der Poeta Doctus, Platon, stellt dem aufmerksamen Leser also offenbar bewusst vor ein Problem. Und er weist mit literarischen Mitteln zugleich einen Weg aus dessen Lösung. Denn im Verlauf der Gespräche des Sokrates in der Politeia macht Platon verschiedentlich klar, dass Glaukon und Eudaimontos zwar philosophisch interessiert und natürlich intelligent und begabt sein mögen, dass sie bisweilen aber Probleme haben, sich eben dem Logos ganz anzuvertrauen, wie man das vom wahren Philosophen erwarten darf. Zwar sind sie für Argumente sehr offen, bleiben aber skeptisch, auch wenn ihnen die Argumente durchaus kohärent scheinen. Ähnlich wie das zum Beispiel bei Celis und Simmias der Fall war. Immer, wenn es nun im Verlauf der Diskussion zu derartigen Situationen der Unsicherheit kommt, greift Sokrates zu persuasiven Mitteln, um ihnen in dieser Unsicherheit zu helfen und sie von Zweifeln gleichsam zu heilen. Wenn er zum Beispiel die Unsterblichkeit der Seele beweisen will, gegen Ende des Diskurses, und seine Argumentation mit dem Hinweis beendet, es gäbe noch weitere Argumente, erinnert dies nicht nur inhaltlich, wie natürlich gesehen wurde, an die Argumente im Phaidon. Auch methodisch liegt eine Parallele vor, wenn im gleichen Kontext eine Häufung von Argumenten als rhetorisches Mittel eingesetzt wird, um eine Hilfe zu bieten, ganz wie übrigens auch im Axiarchos gleichsam als Argumente, die das Herz berühren und helfen sollen, die Ergebnisse von philosophischen Argumenten anzunehmen. Beachtet man also die jeweiligen Kontexte, zum Beispiel Unsicherheit der Partner, wird deutlich. Ein Selbstwiderspruch zwischen Reden und Verhalten des Sokrates liegt nur dann vor, wenn man ganz auf den Philosophen Sokrates fokussiert und nicht beachtet, dass dieser Philosophus in manchen Situationen als ein Philosophus Orator agiert, der versucht, mit Argumenten die Herzen der Partner, die Disposition der Partner zu erreichen und auf dessen Niveau sich begibt, zum Beispiel indem er den ursprünglichen Wunsch nach einer Belehrung à la Homer nun doch nachgibt, gleichsam als Zusatz zur philosophischen Argumentation. Eine weitere Beobachtung bestätigt, dass sich Sokrates Partner in der Politeia als aus Sicht des Sokrates unphilosophische Menschen zu erkennen geben und das und wie der Philosoph Sokrates als Orator Philosophus darauf reagiert. Nachdem Sokrates sein Konzept des vollkommen gerechten Menschen und des gerechten Staates argumentativ entwickelt hat, stimmen seine Partner den Argumenten durchaus zu, bekennen aber, Zweifel zu haben, eine nun schon bekannte Situation. Für ihre Apistia führen die beiden nun nicht etwa logische Unstimmigkeiten an, sondern sie beklagen, dass man ein solch argumentativ konstruiertes Konzept eines gerechten Menschen und Staates noch nirgendwo in der Realität gesehen habe. Sokrates zeigt sich verständnisvoll, didaktisch geschickt. Und dennoch, den Wunsch nach einem solchen Beleg aus der Realität lehnt er ab. Es sei unphilosophisch, sich nicht der Argumentation, dem Logos anzuvertrauen, sondern sich erst durch Belege aus der Realität überzeugen zu lassen. Für einen wirklichen Philosophen sei eine kohärente Argumentation hinreichend und ein Beleg aus der Realität deshalb unnötig. So richtig Sokrates' These aus philosophischer Sicht auch ist, es fällt auf, dass er auch hier in seinen Gesprächen immer wieder anders zu handeln scheint. Nicht nur in der Politeia rekurriert er auf Beispiele, Vergleiche und Bildern, zum Teil genommen aus der Realität, um durch Hinweise auch auf lebensweltliche Realität zu belegen, was der Logos argumentativ begründet. Alkibiades bestätigt im Symposion, dass Sokrates beständig auf Lebensweltliches verweise. Xenophon bekräftigt dies ebenfalls. In Gorgias macht Kallikles ein solches Verhalten Sokrates sogar zum Vorwurf. Allerdings nicht aus methodischen Gründen, sondern nur, weil er als Mitglied der Oberschicht die Auswahl des Vergleichsmaterials aus der Unterschicht, der redet immer nur um Handwerker und so weiter, eher peinlich findet. Im Gorgias gibt Sokrates sogar selbst zu, dass ein Bezug auf Realität gut erläutern kann, was ich dir klar machen und wovon ich dich, wenn ich irgendwie kann, überzeugen will. Die didaktische Funktion eines Rekurses auf Realität wird im Politikos dann bestätigt.
Dort wird beschrieben, dass und warum Hinweise auf Lebenswirklichkeit, zum Beispiel durch Bilder und Vergleiche, im Unterricht Anwendung findet. Eine Passage, die sich wie ein Kommentar zu Sokrates Vorgehen an manchen Stellen der Politeia und anderswo liest und die bestätigen mag, dass und warum Sokrates rhetorische Elemente in den philosophischen Diskurs einbaut. Als Orator, Philosophus nutzt er traditionell didaktische und rhetorische Mittel als Präparatio Philosophiae zum Einfärben der Menschen wie du und ich. Und sie bezieht er ausdrücklich auf diese Menschen wie du und ich, ausdrücklich bei seiner Erzählung vom Höhlengleichnis, um sie nämlich zu stärken und macht sie damit zum Bestandteil des philosophischen Diskurses. Was also aus philosophischer Perspektive Sokrates unnötig scheint, das erweist sich mit Blick auf die Kompetenz seiner Partner als sinnreich und notwendig. Deshalb spielt Sokrates beide Rollen als Orator und Philosophus zugleich, indem er Argumente, die zu Herzen gehen, zu einer rhetorischen Philosophie verbindet. Grund und Ursache ist eine eher kontinuierlich pessimistische Einstellung gegenüber der Kompetenz seiner Partner, die freilich, wie das Bild vom Ameisenmenschen andeutet, positive Aspekte nicht ausschließt. Aspekte, die dann in den Nomoi eigens thematisiert werden. In den Nomoi steht bekanntlich der Aspekt des gewöhnlichen Menschen im Vordergrund. Es wird unter anderem diskutiert, dass Affekte das Handeln bestimmen können, obgleich richtiges Wissen und schöne Logoi oder Argumente in der Seele vorhanden sind. Ein innerseelischer Konflikt zwischen rationaler Bewertung und affektiver Motivation als Quelle von Fehlhandlungen kommt zur Sprache. Das scheint mit Blick auf die sokratische These, wonach jedes moralische Versehen Folge eines intellektuellen Defizites ist, problematisch und wird bisweilen als Zeichen eines Alterspessimismus Platon gewertet. Zu beachten ist jedoch, dass diese Position in den Nomoi aus der Perspektive sozusagen der gewöhnlichen Menschen entwickelt wird. Vor allem aber wird damit ein Problem angesprochen, das, wie wir sahen, glaube ich, in früheren Dialogen auf performativer Ebene schon illustriert, thematisiert und nachgerade analysiert wird. Eben jedes Motiv einer Schwäche normaler Menschen, Argumenten zwar zu folgen und sie zu billigen, ihre Ergebnisse aber trotz guten Willens nicht anzunehmen oder in Handlung umsetzen zu können. Wenn in den Nomoi die Paideia deshalb bemüht ist, Affekte zur Symphonia mit der Vernunft zu bringen, fallen Parallelen zu den Bemühungen des Orator-Philosophus Sokrates und seinen persuasiven Bemühungen in früheren Dialogen in vergleichbaren Situationen auf, wo seine Partner sich entsprechend verhalten. Ein einziges Beispiel aus den Nomoi sei erwähnt. In der Vorrede zu einem Gesetz über Gewalttaten gegen die Götter, Asebi 885b folgende, konstatiert der Athener nach Abschluss der Argumentation, Zitat, ich glaube, wir haben uns nun im Grunde bereits vollkommen hinreichend mit denen verständigt, welche den Göttern gern den Vorwurf der Vernachlässigung machen möchten. Sein Partner stimmt zu. Die Sache scheint beendet. Doch glaubt der Athener, dass noch einige Besprechungen, epodai, in Übereinstimmung mit der Überlieferung für ihn nicht überflüssig sein werden. Nach philosophischer Argumentation mit zwingender Argumentation, wie es heißt, folgt also auch in den Nomoi ein Zusatz in Form einer Epodä, ein Mythos über das Schicksal der Seelen nach dem Tod mit dem Ziel, die argumentativ gewonnenen Ergebnisse zu affirmieren, gleichsam zu visualisieren und dadurch persuasiv zu bekräftigen. Das erinnert an Sokrates' Ergänzungsgeschichte in der Politeia als Teil seiner persuasiven Strategie für Adeimantos und Glaukon, die sich als begabte Menschen erweisen. In den Nomoi wird gleichsam bestätigt, so scheint mir, was wir an der Politeia-Stelle vermutet hatten. Es geht um die Stärkung der Disposition der Adressaten, die überzeugt werden müssen. Ergebnisse philosophischer Argumentation nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie auch anzunehmen. Insofern kommentieren sie die Nomoi hier, wie auch in anderen Fällen, das Verhalten des Orator-Philosophus Sokrates in früheren Dialogen. Das scheint mir lässt zweifeln, dass jedenfalls unter dieser Hinsicht in den Nomoi das Dokument eines resignierenden alten Platon zu werten ist, was das Menschenbild angeht. Es geht wohl weniger um die Frage nach einer Entwicklung, als um die jeweils von Platon gewählte, kontextbedingte Perspektive. Ein Ansatz,
der für die Interpretation von Differenzen innerhalb des späteren Platonismus von Schweitzer, Christeler, Bayerwaldes und anderen vor langer Zeit mit Gewinn empfohlen wurde. Platon selbst scheint mir auf die Bedeutung der Perspektive für die Interpretation hinzuweisen, wenn er im Phaidon die Ameisenmenschen zunächst im Rahmen der Reinkarnationsgeschichte pessimistisch, aber mit positiver Note versieht, Chance zur Selbstpflege, später im selben Dialog aber nur noch negativ bewertet. Sieht man nämlich genau zu, liegt gar kein Widerspruch vor, sondern ist die Differenz Folge einer geänderten Bewertungsperspektive. Denn an erster Stelle erfolgt die Bewertung aus Perspektive der Gruppe der unterprivilegierten Nichtphilosophen, also gleichsam von unten. An letzterer aber erfolgt sie aus Sicht des Philosophen, also von oben. Persuasive Mittel also als philosophische Präparatio und Übung, die zu einer Disposition verhelfen sollen, die sich dem Logos ganz anvertrauen will und kann. Dieses Verhalten illustriert der Orator-Philosophus Sokrates in den Dialogen immer wieder. Dies ist das Thema der Nomoi, unter anderem natürlich mit ähnlichen Methoden und Zielen. Wenn der Orator-Philosophus Sokrates in den Dialogen die Argumente, die zu Herzen gehen, in den philosophischen Diskurs einbaut und mit dialektischer Argumentation verbindet, ist dies kein Widerspruch, sondern Folge von Sokrates, wie mir scheint, konstant eher pessimistischer Auffassung vor den Kompetenzen normaler Menschen. Ein Pessimismus, der im Übrigen, und damit möchte ich schließen, von Platon offenbar selbst als Autor geteilt wird. Denn ein solch konstanter Pessimismus Platons würde, so scheint mir, den ansonsten doch eigentlich paradoxen Umstand erklären, dass ausgerechnet der Sokratiker Platon, der als Philosoph für Erkenntnis nur auf den Logos setzen möchte und setzt, als Autor innerhalb der Sokratikoi Logoi in besonderem Maße darum bemüht scheint, abstrakt philosophische Argumentation in besonders detailliert historische Kontexte einzubinden. So sehr, dass man darin sogar eine Eigenheit Platons gesehen hat. Vor dem Hintergrund unserer Beobachtung heißt das, Platon rechnet offenbar, und wohl mit Recht, mit einer Leserschaft, die eben nicht aus lauter Sokratesen, sondern aus Menschen besteht, durchaus begabt sind, gleichwohl aber den unphilosophischen Wunsch verspüren mögen, Ergebnisse abstrakter Argumentation durch Realität beglaubigt zu sehen, wie Glaukon oder Adeimantos oder wie Sokrates Freunde im Gefängnis, die sich letztlich durch Sokrates lebensweltliche Eudaimonie überzeugen lassen. Offenbar möchte Platon deshalb durch die stark historisierende Darstellung das Exemplum Sokrates seinen Lesern gleichsam als Argument, das zu Herzen geht, einen Beleg aus der Realität anbieten und zeigen, Sokrates, der ideale Philosoph, hat gelebt. Das mag die Adeimantor und Leukones und den Lesern ebenso überzeugen wie Ameisenmenschen. Fragt man nach der Rolle der Rhetorik im philosophischen Diskurs des Sokrates und nach der Voraussetzung der Einstellung zu Menschen, lohnt es sich, scheint mir, nicht nur auf Sokrates, sondern auf Verhalten und Reden auch seiner Partner zu achten, wie das Platon eben selbst im Phaidon empfiehlt. Vielen Dank. So we have 5 minutes. Thank you so much for your inspiring contrast between philosophers, orator, and so we have 5 minutes because we have to leave at 7 in order to catch the bus. Professor Ferber, would you come here? Etwas Wesentliches gezeigt hat. Anfang des Fluxplatons eine ganz kleine Ergänzung. Platon hat einen schöneren Ausdruck für diese Ameisenmenschen, nämlich sollte Annoi Philosophias Aretes Metechon. Ja. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Der Philosophus Orator findet sich selbstverständlich auch schon in der Apologie des Sokrates. Natürlich. Das sagt nicht aus den Einkünften steht Tugend, sondern die Tugend macht es Einkünfte gut für den Menschen. Das heißt, gut und glücklich für den
Menschen. Ja. Und nicht wahr. Ja. Nur aus kleiner Vielen Dank, selbstverständlich. Also die Apologie war ja so die Provokation, nicht? Weil da natürlich alles rhetorisch ist, was Sokrates macht. Das ist klar, das hat man natürlich gesehen. So we have a question online, please. Is there any, oh, Alessandro's here. Are you coming? Also ich schließe mich an dem an. Ich habe Englisch, ja. Auf Deutsch? Ja, weiß ich nicht. Ich schließe mich jetzt an Herrn Färber an. Auch ich bin vollkommen einverstanden mit dem, was Sie jetzt vorgetragen haben. Bezüglich dieser Häufung von Argumenten, die natürlich sehr evident ist, wo Platon Mythen verwendet. Mythen immer als Bestätigung von bereits argumentierten Thesen. Ist es vielleicht aber auch so, dass in der Apologie sowas stattfindet, wo ja der Sokrates anfänglich als Amusos vorgestellt wird, also Schwierigkeiten hat, also rhetorisch zu argumentieren, aber dann mehrmals, also bezüglich des Todes argumentiert und verschiedene Thesen anwendet. Ja, das ist genau, vielen Dank. Das ist, also erst einmal. Aber der Unterschied liegt dann vielleicht darin, in diesem Fall, dass Sokrates als Amusos vorgestellt wird, also als jemand, der nicht weiß und der sogar Schwierigkeiten hat zu argumentieren, wogegen vielleicht in der Politeia der Sokrates vielleicht als jemand dargestellt wird, der die Wahrheit argumentieren möchte, aber dann Zugaben verwendet. Also in beiden Fällen Zugaben, aber aus verschiedener Perspektive. Also Apologie sehe ich doch schon so, dass er sich als brillanter Rhetoriker manifestiert, nämlich schon der Beginn, wo er dauernd sagt, ich kann natürlich gar nicht reden und so weiter. Das sind natürlich alles rhetorische Topoi. Und vielen Dank für die Erinnerung. Natürlich, wenn er dann als Alternative anbietet. Also ihr wollt mich zum Tode, ihr denkt, wenn ihr mich zum Tode verurteilt, sei das ein furchtbares Übel. Aber ich kann euch sagen, entweder das ist das eine oder das ist das andere. Also Tod ist, wir leben weiter oder der Tod ist das Ende, wenn man so will, Epikur gegen spätere, ist ein Angebot. Ein Argument ist kein Angebot, sondern so nach dem Motto, sucht euch aus, was ihr passt. Recht habe ich sowieso. Nicht? Das ist Rhetorik. Das ist Rhetorik. Und das Interessante natürlich ist dann im Phaidon, dass dieses Spiel ja weitergespielt wird. Da entscheidet er sich dann eben für eine Option, weil er beweisen will, dass Option B richtig ist, nämlich die Seele ist unsterblich. Nur das Schöne ist natürlich dann nicht, dass er seinen Freund Hesiod im Jenseits trifft, sondern dass dieses Bewusstsein sein Glück im Diesseits auch begründet. Ja, vielen Dank. We have a question online, so please go ahead. Jan Vigenda, please. Okay, thank you. Professor Oerler, vielen Dank auch von mir für den spannenden Vortrag. So viele Fragen, aber ich muss mich wohl kurz fassen. Also ich finde die Schnittstelle zwischen Philosophie und Kommunikation oder Rhetorik sehr interessant, denn ich fange gerade an zu forschen zum Thema Emotionen in der antiken Philosophie, besonders bei Plutarch, der ja auch in der platonischen Tradition steht. Kann man sagen, dass bei Platon Emotionen noch relativ negativ gesehen wird, oder gibt es auch positive Elemente, die die Vernunft unterstützen? Weil ich habe bis jetzt gelesen, dass im Verlauf der Philosophie auch die Emotionen aufgewertet wurden, zum Beispiel wie Liebe oder Ehre zu guten Taten. Selbstverständlich wird das als positiven Impuls gewertet. Wir haben ja schon bei Professor Rowe gelernt, dass die Emotionalität eine bestimmte Rolle in den Laws, in den Gesetzen bekommt. Das Interessante für mich ist ja, dass es überhaupt schon in so frühen Dialogen zu einer solchen Diskussion kommt. Denn in Gorgias, das Seelenmodell, ist ja eigentlich gar nicht so, dass da zwei Teile sind, die gegeneinander kämpfen. Deshalb erfindet er Metaphern. Kallikles in Kallikles oder im Phaidon das Kind im Mann, weil für dieses Seelenmodell in diesen Dialogen eigentlich eine Epitymie, also die Dreiheit oder die Seelenteilung der Politeia keine Rolle spielt. Nur das heißt noch lange nicht, dass Platon sie nicht gehabt hat oder so, sondern er kann sie nicht gebrauchen in diesem Kontext. Und die Emotionalität der Bewertung ist sicherlich so, dass die positiv natürlich auch konnotiert wird. Es hängt eben davon ab, ob Sie als reiner Philosoph argumentieren
und vorgeführt werden. Sokrates ist vollkommen emotionslos in Phaidon. Nicht? Er schickt ja sogar seine Familie weg. Keine Emotion. Aber dann später, das ändert sich natürlich. Gut, danke. Just a brief point. I switch to English. I wonder whether you make too strong a contrast between argument on the one hand and rhetoric on the other. I think we need to be aware that Plato himself is aware of the weakness of argument itself. That's to say, yes, arguments are only as good as they are persuasive. I mean, the idea that there are arguments which will end a discussion yes, is not one that we find very widespread. So argument in itself is insufficient. I mean, by its very nature, we can always go looking for further arguments, but the idea that there's an absolute contrast between argument, hard-headed logical argument on the one hand and emotional rhetorical argument on the other, seems to me too. Well, yeah. Well, thank you very much. I agree. I'm only coming back from the tradition that Plato, as an enemy of rhetoric, there's a split between the rhetoric and philosophy ever after. And I'm trying to argue that's not true. That's just not true, because the best philosophical rhetorician is Socrates, Plato's Socrates. Absolutely, I agree. But would you agree as well that he's using, for me, it's interesting that he's using motives or strategies which you usually would register as rhetoric and especially don't refer to reality. Right, but on the other hand, we know that in the Politikos, yes, rhetoric becomes a part of the state apparatus. Yes. Rhetoric, philosophy in the end is not enough. Rhetoric is recognized, right, even as part of it. Yeah, but doesn't this depend on the context? Of course. It depends on the context, to whom you are talking to. Of course. And that's what was my argument. Yeah. And that's what Plato himself indicates. Yeah. Even people like Adeimantos and Glaucon, which were great philosophers, I think, but they are not philosophers in the sense of the ideal. Not even philosophers. Not even philosophers, yes. So, and for me, it's, that's the author Plato. He's showing us by creating contexts and then applying methods and there's no development. It's just because they're different contexts. So that's what I agree. Thank you. Well, thank you very much for the speakers and the questions. And we are going to close the session and go to take the bus at 7:15, I think, more or less. No, 7:30. 7:30 at the Piazza Italia. Thank you for everything. Thank you very much. Thank you very much. I wanted to ask you a question, but as we have no time. Yes, well, because I don't find that pessimistic approach. I mean, you have a happy ending in the